ìyẹn mo fi lè pè bàbá àmọ́ tá a bá wò ó nídìílé bàbá mi ẹ̀gbọ́n ló sì jẹ́ torí mo ní ẹ̀gbọ́n tó jù lọ lọ́jọ́ orí mo ní ẹ̀gbọ́n tó jù lọ lọ́jọ́ orí àwọn èèyàn wá ń pè bàbá ìwọ náà o tó wá sọ̀rọ̀ ẹ̀ di bàbàrà ṣebí ẹ lọ wo fọ́tò Joseph Aloba ìgbà tí Mohbad yẹ̀sẹ̀ kú táyìn interview ẹ̀ bí ipò pọ̀ ọ̀kà ló ṣe rí náà. wọ́n ní kókó má tẹ̀ dáhùn dáre àwọn èèyàn kọ́kọ́ ló fún ọ ní 40 research. bí ipò pọ̀rọ̀ ọ̀kà tí Joseph Aloba ṣe rí. béèyàn tó lé HIV tí ò jẹun kánú tó gbẹ gárágárá torí ó gbẹ lásòrí dọ́rùn. àwọn tán ṣàánú ẹ àwọn tán káàánú ẹ tán sọ déèyàn àwọn ìyẹn ló wá ń tàpá sí lónìí àwọn ìyẹn ló sọ di kò mọ́ ṣe mọ́ àwọn ìyẹn ló ń fojú wọn ráre ló ń fojú wọn gbolẹ̀ adúrúbọmọ Nàìjíríà ṣe do ti ọmọ ẹ lásán. dáàdì mi máa ń sọ kíní kan kọ́nà bá mi fọ̀rún kẹ́ bàbá mi ò ní pé ní tíyàn bá sọ fún ẹ pé òun bẹ́ẹ̀ jà ẹjọ́ ń jà wọ àtẹ̀yìn ẹjọ́ ń jà ẹjọ́ ń búra yín kò sí nǹkan kan tẹ́ ẹjọ́ sọ síra yín ó wá rọ́mọ ẹ ó wá yí ọmọ ó wá ní pé ìjà tó ń bá ọjà kò bọ́mọ ẹja ó nírú ẹni bẹ́ẹ̀ kò í sọ̀tá ẹ o kò bẹ́ẹ̀ jà o ó lẹ́ni tó bá yí ọmọ ẹ tí ò lè yí ọmọ ẹ òun gángan ní kéèyàn adúrú bí Nàìjíríà sì wá dúró bí Nàìjíríà ṣe dúró ti Mohbad kò sí gbólóhùn appreciation kan lẹ́nu Joseph Aloba ẹ bá mi bẹ̀ wọ́n àfi kó mọ kọrin ebú kó mọ kọrin ọ̀tẹ̀ ìwọ tó yẹ kó mọ jáde síta ń bí kó mọ ará bàbà fáwọn èèyàn pé ìtẹ́ ti ṣe fún mi ó ti jù báyìí lọ ó ti ju kẹ́ mọ́ bára yín jà lọ ẹ ṣàánú mi ẹ wo ti Mohbad ẹ mọ́ bára yín jà mọ́ ìwọ náà ló wá sọ pé ní kíjà continue ló dá Mohbad ló jẹ́ kán mọ́ jà lọ tí tàn bá jà lọ justice ò lè continue látijọ́ tán ti ń jà justice wo ló ti wá rí gbà òpònú ayérádà àwọn òwú ló jà fún Joseph Aloba tẹ wá rí i pé ní nínú àwọn tó ń jà fún tó ń dúró tì èèyàn ni wọ́n ẹ̀yin tẹ́ ẹ pera yín léèyàn tẹ́ ní abroad lẹ́wà ẹlẹ́jẹ̀ ìyàn pàtàkì ní ẹ lówó lọ́wọ́ ẹ dẹ̀ Joseph Aloba tẹ́ ń jà fún torí Mohbad kọ́ lẹ́ ń jà fún Joseph Aloba lẹ́ ń jà fún Joseph Aloba tẹ́ ń jà fún ó wá ń sọ fún yín pé ní ọmọ òun wọ́n pa á ni ẹ̀ẹ́dẹ̀rí kankan nu gbogbo ọwọ́ yín nu gbogbo bọ́lá bẹ́ẹ̀ ṣe lọ́lọ́ gbé yín ga tó nu gbogbo ọlá yín ìgbéga yín ẹ̀ẹ́rí kankan contribute láàrin ara yín láti lè fi kó àwọn tán wà nulẹ̀ nígbà tán pamọ́ ọmọ ẹni tẹ́ ń jà fún àmọ́ àwọn tán wá dìde fọmọ yẹn tán fight fún justice lórí ọmọ yẹn àwọn ilẹ̀ wa lẹ́ arrest káàkiri ẹ wá léèyàn ní èèyàn wo ní abẹ́ranko. ní bẹ̀rù èèyàn ká bẹ̀rù ẹ̀jọ́ lọ́n lọ náà Joseph Aloba ò ráwọn kò rí àwọn tí wọ́n pọ̀ ọmọ ẹ̀ gẹ́gẹ́ bó ṣe sọ pé ń pọ̀ ọmọ òun ni kò rí wọn ṣùgbọ́n kò rí wọn petition gbogbo àwọn tó wà nulẹ̀ kò rí kankan ṣe fún wọn àwọn tó wá ń jà fún Joseph àwọn tó ń jà fún Mohbad àwọn ló ń kọrin fún àwọn ló ń jà fún Joseph àwọn tó ń jà fún Mohbad àwọn ló ń kọrin fún àwọn ló ń jà fún Joseph àwọn tó ń jà fún. Oh, Mr. Yomi, welcome, Jare. I greet everyone. Mo dákẹ́ báyìí náà Jare. Owó ní kókó on the 4 court máa resume after 2 weeks after on the 4 wọ́n máa gbé déètì Mohbad jáde. Ṣé ti gbọ́? Ti wo déètì Mohbad wo déètì bẹ́rẹ̀. 4 court owó ní kókó wọ́n ti gé on the 4 corona máa resume ọkọ̀ wà lọ́lùdé. So after 2 weeks ní déètì gbàtẹ́ máa lọ sí corona àti Mohbad máa. Wà lọ́lùdé wọn wà judge wà ní leave ni the judge said she's on leave. Emoji said the other, you don't think the other side has money. Which other side? Emoji which other side? Kókó sọ yẹn bàbá wa justice owó ló wá
kò jù bẹ́ẹ̀ lọ. justice mọ́mí Àjọlá kí bọ̀dá Yomi tó sọ̀rọ̀ jẹ́ kí sọ́yẹ́ sọ̀kan tó fẹ́ sọ torí máa tó rí sí wọn padà again. Uncle Yomi látàárọ̀ mo ti sọ fún yín pé mo fẹ́ sọ̀rọ̀ díẹ̀ ẹ jọ̀ọ́ ẹ má bínú. nǹkan tí mo fẹ́ sọ bàbá àti Bukky àwọn mo fẹ́ bá sọ̀rọ̀ tó bá jẹ́ pé lóòótọ́ o ní Gbémidébẹ̀ ló dúró fún Mohbad ló ń ṣe justice for Mohbad ẹ lọ yẹ̀sàlẹ̀ yín wò báyìí gangan gbogbo iṣẹ́ tẹ̀ ń ṣe pátápátá àwọn tó súnmọ́ yín ló ń dànù tó ẹ pé lóòótọ́ ẹ̀ mọ̀ kọ́kọ́ nípa ẹ̀ gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ sọ níjọ́sí o gbogbo iṣẹ́ tẹ̀ ń ṣe pátápátá àwọn tó súnmọ́ yín ló ń dànù bàbá Mohbad tó bá jẹ́ pé lóòótọ́ lẹ́lẹ́ wájú justice for Mohbad lẹ́lẹ́ wájú justice for ọmọ yín o àwọn tẹ́ ẹ kó mọ́ra àwọn gangan ní igi wọ́rọ́kọ́ tó ń dáná rú o àwọn gangan ló ń ba gbogbo ẹ̀ jẹ́ kẹ́ ẹ lọ jókòó ẹ bẹ́ẹ̀ ṣe máa ń tú búkà tó bá ní kẹ́ wá túkọ́ tẹ́ máa tú gbogbo búkà kalẹ̀ tẹ́ máa túkọ́ tẹ́ ṣe máa ń to àpótí àti kóló kẹ́ ẹ lọ jókòó kẹ́ ẹ lọ tún tò gbogbo àwọn tó bá yẹ kẹ́ ẹ bọ́ta kẹ́ ẹ wá bẹ̀bẹ̀ kẹ́ ẹ lọ bẹ̀bẹ̀ tẹ́ bá dé mọ̀ pé ẹ lè bẹ̀bẹ̀ ẹ forí bẹ̀bẹ̀ ìtorí nǹkan ti bàjẹ́ o gbogbo bí tẹ́ ẹ fọkàn sí ẹsẹ̀ mẹ́ta ọ ti yọ ẹsẹ̀ kan tó kù náà ó ti fẹ́ kán ó ti ṣẹ́ lórókù díẹ̀ kó jábọ́ Bukky Jesse tó wáyé pé lóòótọ́ o sísítà mi lóòótọ́ ni òun ṣe justice for Mohbad ló ń dààmú ló ń sanwó fún bàbá Mohbad lóṣooṣù ló ń sáré kiri lóòótọ́ gẹ́gẹ́ bó ṣe sọ yípe kó ba lè dání gbogbo àwọn tó kó bọra àwọn tó kó sára wọ́n ń jẹ́ lẹ́yìn ẹsẹ̀ àwa dẹ̀ mọ̀ kan tó ń ṣẹlẹ̀ yípe wọn náà ó ti fapá jánu láti inú ṣùgbọ́n fẹ́ rí sùn ṣùgbọ́n kó ètè káràmásìkì mọ́ dáadáa báyìí kí gbogbo ẹ̀ tó bàjẹ́ pátápátá mi ì sọ jù bẹ́ẹ̀ lọ ire o. thank you Uncle Yomi ẹ káàbọ̀ sórí ètò wa ẹ káàárọ̀ ṣáà ló wà ní aago mẹ́ta máa ti lù à ń gbọ́ yín aago mẹ́ta ti lù. àràbìnrin ẹ káàsán ẹ̀mí ìwọ̀n kan tẹ̀ ń deliberate wọn kí tó wọlé mo ṣe wọlé ń sìn ní so. a sọ̀rọ̀ mo kí everybody wọlé fọ́lẹ́lẹ̀ Àṣàbí Àbíkẹ́ Adé Bísọ́lá Gbémidébẹ̀ owó ní kókó ọmọ Àtìbà Yínká nínú òru yìí. ok everybody o mi ò gbọ́. mo lẹ́ni kan gbé yín débẹ̀ mo níṣẹ́ nínú òru yìí. kí ni ó ń crack bákan mi wọn tó ń ṣẹlẹ̀ ṣé ń gbọ́ mi clearly. à ń gbọ́ yín o. à ń gbọ́ yín Mr. Yomi. ó ṣe ń padà wá síbi ó ń crack bákan I don't know. Yeah, mo try àti play voice note yẹn àná yẹn ni mo play voice note yẹn ṣe wọ́n pé mo skin record mo play ẹ̀ and gbogbo adẹ̀bẹ̀ sí ní delegate lé lórí látàárọ̀ àti ń sọ̀rọ̀ lé lórí everybody ń sọ then honourable Ayami ká wọlé wá àwọn náà sọ nǹkan tó ṣojú wọn ní Àbújá bí Gùrẹ́ sì ṣe fún bàbá ní fún àrùn látẹ̀yìn wípé bàbá ń sọ̀rọ̀ jù bó ifẹ̀ lẹ́kọ̀pù mọ́ bàbá ó ṣàlàyé àwọn so many things wípé àwọn bàbá náà arrange pé kí wọ́n arrest òun wípé kì í pé tẹ́lẹ̀ lòun rò pé àwọn ṣáìdì Wùmí ni pé but later on get to know pé kì í ṣe àwọn Wùmí ló wá arrest òun pé àwọn ṣáìdì bàbá pé mú ìwà àǹkó làwọn tó ṣe tán fi wá gbé òun ó ṣàlàyé bọ́dọ̀ plan pé kán lè gbé màmá Mohbad wá sí Àbújá tán ti ṣe gbogbo ẹ̀ tí ìyá Mohbad ti agree tó dẹ̀ tún jẹ́ kan náà tán rí i pé wọ́n tún ti bọ́ sí online wọ́n ti tún bẹ̀rẹ̀ sí ní pariwo ẹ̀ àwọn lálàá pé wọ́n ṣàṣọ gbogbo ẹ̀ sà. láfikún bọ̀dá Yomi wọ́n ní àárọ̀ ni bàbá ti mọ̀ pé ọmọ ẹ̀ ti kú náà kí rán yín létí náà. wọ́n ní kí ni. wọ́n láàárọ̀ ló ti gbọ́ pé ọmọ ń kú. àárọ̀ ni Blessing ti pè pé ọmọ ti kú ìyẹn jọ́ Monday. wọ́n ti sọ fún wa bí ta ló confirm ẹ̀. Àyàmí ká ní pé bàbá ẹ̀ ó fẹnu ara ẹ̀ sílẹ̀nì fún chairman nígbà táwọn wà láprí chairman táwọn lọ kí l'Àbújá. okay so kí ló dé wá ń sọ Tuesday tẹ́lẹ̀. then kíní Sam Jojo wà níbí látàárọ̀ àwọn Dawah ti fojú ẹ̀ wọn máa bo látàárọ̀ kọ́ Sam Jojo ti sọ àwọn ọ̀rọ̀ ó sọ̀rọ̀ gan lórí
what's her name Bíọ́dún ó sọ̀rọ̀ pé Bíọ́dún gan ti gbowó lọ́wọ́ Wùmí bó ti gbá ó ti gbá Wùmí dáadáa. So yẹn ti di. So immediately tó dárúkọ pé. So immediately tí Sam Jojo dárúkọ pé ó gbowó lọ́wọ́ Wùmí báyìí báwọn ilé kejì ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ní dírágì Sam Jojo nìyẹn wọ́n ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ní dírágì ẹ̀ wọ́n ti ẹ̀ ń wọlé wá bí táwa mute wọn ni wọ́n bẹ̀rẹ̀ tí Dawah bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ̀rọ̀ sí pé ìyá wa ní pé kílẹ̀ tóun ò ní sọ pé kílẹ̀ tóun òun á sọ Dawah Klass Dawah ó ń sọ̀rọ̀ sí Sam Jojo. Ṣe rí Dawah yẹn àwọn first blogger Wùmí nìyẹn òun ló pe Wùmí nígbà tó máa kọ́kọ́ béèrè lọ òun ló kó jákàmọ́ ńgbà yẹn pé Wùmí pé ó pe Wùmí pé ẹ̀ ló pé ṣó mọ òun Wùmí wá pretend bíi pé òun ò mọ̀ bóyá wọ́n arrange ẹ̀ ni kò yé wa ó wá ní òkè ó ní this is Dawah Klass a fan to Mohbad. Ẹ jọ ẹ ó dàn ó jẹ́ sọ̀rọ̀ ajé bí. Ṣé yóò bá ní Dawah Klass yẹn. Yorùbá ní Dawah Klass Yorùbá ní Mr. Yomi. wọ́n ní pé Wùmí fún àwọn tẹ́mi náà lówó tó fi ṣiṣẹ́ ní 50 million àbẹ́rẹ́ lọ pé. Tẹ́lẹ̀ nǹkan ṣé ẹ̀yin ò mọ̀ ni ó fún wọn lówó náà. The question tí èèyàn máa bèrè lọ́wọ́ àwọn tó wà lọ́dọ̀ side yẹn gbogbo àwọn obìnrin tó wà ní other side kíní kan tẹ́mi whatever Dawah tẹ̀ ń sọ yìí èwo ló gbàdúrà kí ọmọ ẹ̀ ọkùnrin kó kú ní èjì tí Mohbad kú yẹn kíyàwó tó fẹ́ kó máa ju oògùn sójú olórí ẹ̀ èwo ló gbà ládùúrà nù wọn èwo ló fẹ́ sọ pé wọn ò tí wọ́n bá tiẹ̀ gbà ládùúrà ṣé wọ́n fẹ́ sọ pé àwọn ò mọ mínìní tó jẹ́ ni àbẹ́wò ló lè sin òbí ẹnu ẹ̀ kó máa sin òbí tó bí wọn kíkan náà àbúrò tàbẹ́gbọ́n wọn kó wá máa ju nǹkan bẹ́yìn aṣọ funfun kó máa ju nǹkan dúdú sí ojú olórí òbí wọn táwọn ọmọ ẹbí tó kúrò níwájú kí ló ṣẹlẹ̀ àwọn tó jẹ́ babaláwo gan tọ́kálá gan wọn kì í gbérù gbèsè yẹn mi mọ̀ bóyá ń gbọ́ mi o hello. à ń gbọ́ yín. ṣé ó sì mẹ́rin ni àbí ó sì ti dá. ọjà wọn lọ tajà. Oh, okay. So, you understand? Àṣàbí, Bisola, around question here. Ogbole, the panelist, ó ní kókó ọba ti balẹ̀. Ṣáwọn yẹn ò wọ́n béèrè question yẹn lọ́wọ́ ẹ̀. Because what kind of support are they giving? Are they saying that it is right? Àbí excuse tó fún wọn ìsìrí tó ń fi ju aṣọ funfun tuntun tó ń ju sójú olórí ọmọ 26-year-old. Ṣé reason yẹn ṣé wọ́n sọ pé wà okay ni? That as with Africans that we all are, Yoruba culture that we all hold in high esteem. And even the fact that we understand the meaning of traditional, voodoo and all of that. Ẹ má bínú mo dá lọ tajà ni o. Ajé àmà wa. Wọ́n tẹ́ mi ń bèrè ní pé àwọn tẹ́ ẹ̀ sọ kìíní kan Dawah Klass bí kílẹ̀ sọ yẹn. Ṣé rí Dawah Klass? Yes sir, the only people that will know Dawah are those that started this justice for Mohbad with us. Ṣé rí nígbà tí ọ̀rọ̀ yẹn ṣẹlẹ̀ nígbà tí ẹjẹ wọlé padà ẹ ń crack bẹ́ẹ̀ sọ̀rọ̀ padà ọ̀rọ̀ yín crack. Okay. Ṣé kí n wọlé padà báwo? Àṣà ìtọ́ bá yọ ó ti ń dùn mọ́ wa bọ̀ tẹ́ bá yọ náà kò sí mí ni. Break the silence ẹ jọ ẹ ní sọ pé kẹ́ wọlé padà everybody you want to join TikTok back. Àwọn ọ̀rọ̀ language yẹn máa ń ní bá kọ́. Ó wà moving náà kí ló ṣẹlẹ̀? Ọgbìn Yẹmí send request o mi lè rẹ́rìn-ín. Àwọn kan ní pé àbí we can hear him but he said he can't hear us clearly. God bless Oyinka I know ṣé mo àwa tá a jọ bẹ̀rẹ̀ the only people the first blogger tí Wùmí máa ní is Dawah Klass
àwa tá a bá ti jọ bẹ̀rẹ̀ láti September tí Mohbad ti kú ló máa mọ ẹni tó ń jẹ́ Dawah. Dawah ni ẹni tó pe Wùmí tó béèrè lọ́wọ́ Wùmí pé òun ló béèrè lọ́wọ́ Wùmí pé hello pé báwo ni Liam, how is Liam doing, how is everything? Only Liam is fine and everything. Ó wá béèrè pé how is your father-in-law, how is everyone? Ó ṣáà ní yes. Dawah wá béèrè lọ́wọ́ pé when last did you speak with your father-in-law? Ó wá ní it's been very long. Finance camp. Finance camp, I don't miss you. Uncle Yomi. Okay, Sabolita, you don't remember Dawah here. Òun ló béèrè pé Sherry, go back up, Igan. Mommy Bolinti, God bless you, ma. The Lord will encourage whatever you lay your hands upon. Ní ṣiṣẹ́ ṣe inú ayé máa iṣẹ́ yín á lérè o. Uncle Yomi, mo ti send request yín. Ní dání kò ṣayé lórúkọ Jésù. The Lord will crown you effort, ma. Mo mọ̀ lórí o, mo appreciate, ma. Uncle Yomi, mo ti send request yín. Ó dà pé wọ́n sí lórí bíbá. Uncle Yomi, kí ló ṣe nẹ́tíwọ̀kì yín? Mo ti send request yín. Ọgbọ́n kan tó sọ lẹ́ẹ̀kan pé káwọn sáré lọ fi sí Ẹ̀yin moderator. àbí sísá Àṣàbí. Mi ò rí wọn. Kí lẹ gbọ́ lẹ́ẹ̀kan? Mi ì gbọ́ nǹkan tán sọ. Bàdìjẹ́ ó ní bákọ̀bù Wùmí àti Kàrímọ̀. Láti ilẹ̀ wá ó ní. Ibẹ̀ ní Kàrímọ̀ sọ pé kò ní bàjẹ́ àwọn tẹ́mi gbogbo wọn ṣẹ̀ wá yẹn. Ibẹ̀ Kàrímọ̀ ti sin pé ibẹ̀ náà ti lọ sí narrative pé bàbá sin ọmọ ẹ̀ lóòyè. Ibẹ̀ ní Kàrímọ̀ kọ́ ti lọ bá gbogbo tó sì fọ Bàdìjẹ́ láti right of beginning. Dawah Klass ní bákọ̀bù wọn. Ṣé ó sì lórí tán? Ó bẹ̀rẹ̀ sí ló máa change narrative àlàkàtà mọ̀ náà. Blogger ni Mr. Yomi blogger. Kò kí n ṣe Olóhùn blog. Kò kí n ṣe òsì o. Na fanatic, Dawah Klass kò kí n ṣe na òsì. Islamic fanatic ni o, àwọn tẹ̀blík yẹn ni. Ọkùnrin lórí tán. Olóògbé ayé òun ni Ọkùnrin ni ọmọ àlè ni òun ló ànígbà tó máa kọ́kọ́ wá sí kámẹ́rà lórí platform mi. À ń sọ̀rọ̀ CCTV kámẹ́rà. Nígbà tó ń sọ pé kò sí CCTV kámẹ́rà nílé Mohbad. Èèyàn kan tó wà ń bẹ tó máa ń wà nílé yẹn ló wá gbé wa débẹ̀. Bàtà wa ń sọ ẹni tó wá install CCTV ilé Mohbad gangan ó wá drop láti FYP. Ó wá sí platform yẹn jọ yẹn ó wá ń sọ̀rọ̀. Dawah Klass dẹ̀ ń gbọ́ àlẹ́ FYP náà ń gbọ́. Ó kò tẹ request ni and lórí platform mi gbà yẹn tó bá ṣí kámẹ́rà o lè give submission lórí panel o kò lè máa type in comment section ni. Bọ̀bọ̀ yìí kò ṣí picture ó ṣí face yẹn because ó kọ́kọ́ fẹ́ break rules yẹn ó ní kí n jọ òun fẹ́ ṣí kámẹ́rà mo ní well the rules on this platform still remains that everybody that is coming for the first time will have to open their camera. Bọ̀bọ̀ yìí dẹ̀ ṣí kámẹ́rà yẹn torí pé ó fẹ́ engage bọ̀bọ̀ tó ṣe kámẹ́rà tó install CCTV yẹn ó dẹ̀ engage ẹ̀ gbogbo àtó engage bọ̀bọ̀ yẹn ó fi ń kọ́ ẹ̀kọ́ ó fi ń learn experience àti nǹkan tó máa lọ ṣe ni. It was a big mistake and he did. He now went back to Wunmi. Ó wá lọ orchestrate phone call kan pé ó wá record Wunmi. Wunmi wá ẹ̀jẹ̀ wá change narrative yẹn pé lóòótọ́ kámẹ́rà wà bọ̀ kò ṣiṣẹ́ wọ́n yọ DVR yẹn kúrò bẹ́ẹ̀ ni. God bless you. Ó wá change na I have all the things for the year. Ó wá change gbogbo narrative yẹn. Ní contact bọ̀bọ̀ yẹn mọ́. Contact bọ̀bọ̀ yẹn tó lóyún sọ store CCTV. Bọ̀bọ̀ yẹn sáko wọ́n bully ẹ̀ ó sáko lórí TikTok. I think I have his number somewhere. Wàhálà wọ́n lé ẹsẹ̀ rẹ̀ òdúró lórí burúkú Dawah. No, wọ́n jó nǹkan ni wọ́n fẹ́ gẹ́ ẹ fẹ́ kí lọ meeting gbà yẹn. He was shook. The guy was shook. From the moment he spoke on that day, Dawah Klass engaged him for almost 2 hours.
but then mo engage ẹ fún kí ni irú ẹ̀yin gan gbà nǹkan tí láyè. no ìgbà yẹn kò tí ì di woro sí woro báyìí. kò tí ì di wóró ìgbà yẹn ó ṣe mú bọ̀ ńgbà yẹn. kò tí Mr. Yomi, it is very difficult to then it was not like this. Everybody knows where everybody stand. Everybody just say, you know what, like kò tí ì di fracas by early fracas. rárá. That time you can go to any platform and speak and ìgbẹ́gun máa ń dùn a máa ń rọ́ lọ bẹ̀ ni tẹ́kùn máa ti sí kí ní báyìí àwọn everybody máa ń kọ́ káàkiri nígbà yẹn ó máa lọ. ìṣèlú wọ́n dẹ̀ jọ ń ṣe ń bẹ̀ kò sí different adúró tán ni àwa fèsì àwọn Wùmí yẹn back to back ni ṣẹ́bọ̀ kọ́tà láti ṣe é sí tó àbẹ́rẹ́. fáwọn Wùmí jẹ nígbà yẹn pé tábàkà ní báyìí lákàtà mọ́sọ̀ kankan ń bẹ̀ lánàá pé tẹ́mì tó wá di backup Wùmí lẹ́nu iṣẹ́ pàjọ bẹ̀rẹ̀ nígbà yẹn ni ṣẹ́ rántí. of course na tẹ́mì ń jà fún justice nígbà yẹn ni King White ló gbé jáde náà. àìmọ̀ ṣe yí bírí bí ọmọ lọ. wọ́n báyìí àwọn tó lè báyìí ni. even MFM gbọ́ngbà yẹn náà MFM tọ́lá ní ọ̀rẹ́ níyì nígbà yẹn. tọ́lá ní ọ̀rẹ́ níyì ìyẹn ṣekúṣe yẹn nígbà yẹn jàre máa mi ìyẹn ò ní ọ̀rẹ́ tààràtàrà. ìyẹn kò ní spíkà Wùmí ó kàn sóbi sọ́kàn ṣe ṣáájú nígbà yẹn náà ní kó tààtàrà dúró sí jọ́sìsì àti jọ́sìsì lé wọn pé yẹn máa padà kẹrù ẹ lọ. ẹ mọ tẹ́mi bá ní pọ̀ jù. Banjola o Lagata, I think the focal points now. ẹ máa dùn Ọlọ́run wọn àti gbàgbé sí ẹ mute madam yín kọ ẹ fi gba dára lẹ ẹ kà fún mi. Oye iṣẹ́ ń gbọ́ mi, we have 3 to 4 crucial questions to really focus on. ẹ máa rí 2,000 views kí ní kan 3,000 views lókè platform ẹni ẹ. ṣé wọn ọba yín fún ọjọ́ ni àbí kankan ṣe yín láàárọ̀. àwọn mi náà gbàgbọ́ tòwótòwó àti oyin kọ́ ẹ mute náà ti tán. ara ń kọ Gaza àti oyin kọ́ tata mọ́jú ni. ibi nígbà tí ìtọ́fẹ́ lọ yọ. ó yẹ máa gbọ́ Lagata. mo bá sọ̀rọ̀ ṣé ẹ gbọ́ mi ni. The point is this. Network is sister ẹni o. The point is this. Mo ti drop yín ẹ send the request. Network wọn ò dá. As you speak now, to have a proper headway, maybe directly or by court case or anything, would the public go support Baba? They have right to ask. Withholding information is also a criminal offense. Only number 1, Baba, at what point did you come to the realization that pé Monday ni Mohbad kú? Kí ni o tẹ dẹ̀ ní as evidence tó lè help case tẹ́ fi wò pé tẹ́ bá bẹ́ ṣe padà sí Monday yẹn ó máa yé ọlọ́pàá ó máa yé DPP ó máa yé coroner inquest? What evidence do you have, or what kí ni tẹ́ ṣe rí tẹ́ fi rò pé you now go back to that Monday? It is important for the public to ask and know why we are still pursuing justice for Mohbad. You have the public fund, you have the resources of the public, you have everything, and you are switching back to Monday, which is very pivotal to this justice for Mohbad. They fear our public to know because even we, as we speak, we are all looking for clues, a whole lot of things to establish ìjọ wo ni Mohbad kú. If they intended, we need to know by either him coming out to do a press conference. He became a supporting press conference there, because for him to change, it is time for him to actually set up a serious press conference. If he is honest and he doesn't want to be held accountable negatively by the public, why did you choose, or tell the public the reason why you deposed to an affidavit and then you switch to 11th? Thomas presenting Koye, even more public will stand by him
and say this Baba is now looking for justice. And then number two, Baba, if you are aware that a nurse was held as a prime suspect in what killed your son, and that same nurse was claiming she treated your son on the 12th, why haven't you gone to see the nurse? Who are in detention? Or is there a reason why you joined them to say 12th and accept that the nurse treated Mohbad before? And what are there for us to believe that the nurse was lying and the nurse never treated Mohbad? And reason why she will not see her, she's actually the person she claimed she was, and they tó sọ pé òun ṣe nítorí ẹ̀ mọ̀ pé nǹkan tó sọ pé òun ṣe kò ṣe lẹ̀ ṣe wà bọ́dà láti lọ wò ó, because I can tell you all for free in my own opinion ihun tó fi lè mú tí bàbá yẹn ò fi lọ wo nọ́ọ̀sì yẹn fún odi ọjọ́ tó lò ní detention is because bàbá ò rí ní ìpínlẹ̀ nọ́ọ̀sì wo kí ló fẹ́ máa dáná wọn láàmú fún káàkiri. That's why he never bothered checking. But he needs to establish that in front of a press conference so that the Nigerian Bar Association, because as we speak, I need to be honest with you guys, we are making efforts to publicly call the attention and officially call the attention of the Nigerian Bar Association. They should look into this. And why are senior advocates from the Nigerian Bar Association, why are they silent? Do they think the public are not seeing that Ayele were in charge of the idea of law in this country? Our NGO is about to write to them officially and make a call on them and say, we cannot understand why the Bar Association in this country, particularly in Lagos State, why are they silent? So we're going to be writing to all the 4 divisions, about 4 local governments, the Nigerian Bar Association and Lagos State. We want to know why they are silent, as such a body can continue to look at things like this and not speak to the government and meet. They must put up a meeting immediately with the Attorney General and Commissioner for Justice. What are you doing with the justice system in this state? You are not the owner of justice system in Lagos State. One dìbò fún yín ni. You are only there temporarily. Ẹ má bẹ̀rẹ̀ jẹ́ kẹ́tó ṣe kí ni torí pé ẹ fẹ́ kúrò lẹ́dẹ̀. They can't destroy the state and leave us to carry the burden. This is becoming necessary. So the Baba needs to also speak up, because ibi tó dé dúró sí pẹ̀lú gbogbo pọ̀yán ní tèmi tẹ̀ ń gbọ́ Tinubu bí kìíní kan bí ọdún la. This one she will, mo fi ọlọ́ba búra, by the special grace of God she will find herself in jail. No matter how long it's going to take, kọ̀bájọ́ ọdún méjì, she will pay for all her crimes, because it's becoming clearer. Mohbad ó kàn tú àṣírí everybody. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àtẹ̀símára táṣírí wọn máa bọ́ta. So if eventually nobody can ask the Baba, but we should be able to demand, ebi ò fẹ́ ká béèrè lọ́wọ́ wọn legally nílànà òfin, bó ṣe wá sí live, he should be able to come out and tell us in clear terms. Tó bá jẹ́ pé lóòótọ́ gbogbo àwọn tó ń tẹ̀lé bàbá yẹn wọ́n fẹ́ jèrè ọmọ tó bí, it's enough for them to say, Baba, ní ìta fẹ́ bá yín ṣe lápapọ̀ yìí o. We are only supporting you because we believe you are a major complainant. Ẹ̀yin lọmọ yín kú, àbá yín kẹ́dùn, àbá yín wá justice ọmọ yín. But gẹ́gẹ́ bó tilẹ̀ wù kó rí, kò sí anídìkẹ́ ṣàlàyé fún wa kí lẹ rí tẹ fi change tẹ fi padà kúrò tẹ sọ pé kò ń ṣe 12 mọ́ tẹ ti ń bá wa pẹ̀lú tẹ bọ́ sí 11 kẹ tó lè lọ búra ó máa ní kọ̀kọ̀ tẹ rí àbí tó ṣẹlẹ̀ tẹ lè fẹsẹ̀ múlẹ̀ tẹ bá fẹsẹ̀ yẹn múlẹ̀ táyé bá gbọ́ gbogbo àbùkù àti orúkọ táyé pè é pé ìwà justice wọ́n á padà understand it better. Ìkejì ibẹ̀ ẹ ṣàlàyé fún ayé ìdí tẹ́ fi lọ wo nọ́ọ̀sì yẹn nígbà tí ọlọ́pàá mú tó bá jẹ́ pé lóòótọ́ ẹ bá wọn gbàgbọ́ pé nọ́ọ̀sì yẹn tọ́jú ó ti abẹ́rẹ́ bọ Mohbad lára tó dẹ̀ pé on the 12 ló tọ́jú Mohbad tó tọ́ ẹ sọ jáde ìdí tẹ́ ṣe kọ́kọ́ tẹ̀lé wọn ìdí tẹ́ ṣe rò pé nọ́ọ̀sì yẹn àbí kò ṣe nọ́ọ̀sì yẹn, because at the end of the day ìdí tẹ́ ṣe wá lọ wò rárá fún gbogbo àtọ́ fi ti mọ́lé ṣé nítorí pé ẹ ti mọ̀ pé ọ̀rọ̀ nọ́ọ̀sì ọmú nọ́ọ̀sì o
wọ́n wà ní nọ́ọ̀sì kan lè máa ṣe ní detention ọkọ lẹ́sẹ̀ ògbé kí lè fẹ́ lọ wò ń bẹ̀ ara ohun tẹjọ plan tẹ́lẹ̀ tẹ papọ̀ ńgbà yẹn láti fi tan aráàlú ni because I can tell you all for free the whole nurse coming in fún lábẹ́rẹ́ anaphylactic reaction one in hospital it is to me is the whole package of the entire family pé ohun tó fẹ́ fi deceive public káṣíìrì bàbá tú at the stage they needed one family member to speak like I'm fighting for justice for myself but as we speak now tí bàbá bá jẹ́ kó tọ́ ọlọ́padà wálé it should come fully if not tí bàbá bá ti fún yín lésì ìwé àwọn eléyìí the entire public should be ready to take up serious legal steps to ensure that gbogbo ohun tí bàbá yẹn jẹ́ ó pọ̀ for deception for serious criminal deception and fooling the public for this long and actually engaging in OBT obtaining by false pretense is a serious criminal offence. Tó bá dé àwọn yìí kẹsùn lé because wọ́n máa sá ogun kí iye ìbò yín máa lọ bẹ̀ ẹ kàn máa sọ lórí social media ni ẹ máa rí gbogbo àwọn nǹkan yìí at the end of the day ẹ ní tètè engage àwọn tó máa bá yín fèsì ẹ máa sọ ohun tó máa ṣe fún bàbá meanwhile àwọn tó máa ṣe offline lẹ́ni tí lè ṣe kinní yẹn ẹ sọ gbogbo ìgbésẹ̀ yẹn lórí online but ẹ ní institute whether a legal team wọ́n mọ̀ náà kí public lawyer mọ̀ yín lọ́wọ́ gbogbo yín dẹ̀ dákẹ́ tẹ bá fẹ́ fèsì irú nǹkan yẹn ta ló máa jà ìfún yín. Because if you want my NGO to go and my lawyer of my NGO to go and face that, you need a public lawyer that will speak for you and say, okay, at least 20% anything public lawyer. But public case matter, that lawyer will represent you. And if you in jìbìtì lórí case Mohbad, that lawyer will represent you. ẹ wá ń gbọ́ àwọn kan sọ fún yín pé ní the public lawyer wọ́n ti parí kéèsì there are too many double agents tí gbogbo yín fún láyè tọkàn fún yín lórí tabalẹ̀ sọtọ́ ebi ò bọ́bọ́ yín pa lọ́tọ̀ yàn àwọn kéèsì mi wà tó yẹ kó ti bẹ̀rẹ̀ public lawyer ló lè bá yín pursue ẹ̀ because public ló ní owó public ló ń bèrè fún justice if I think what I have is enough to stand with the public I will work with the public lawyer. As a complainant pé okay wọ́n fẹ́ lu èmi jìbìtì lẹ́gbẹ̀ẹ́ kan wọ́n fẹ́ fi òkú Mohbad lu mí jìbìtì lawyer NGO mi ló máa jà fún yẹn wọ́n ṣiṣẹ́ tèmi but when it comes to public lawyer and the public ẹ̀yin tẹ́ bá dá owó tẹ́ ìwá justice fún Mohbad gbogbo èèyàn tó bá gbé yín lágbèdá tó tọ̀ yín ẹ nídìí èèyàn tó máa jà fún yín offline tẹ́ ẹ̀ bá tiẹ̀ ní body you need a lawyer that will be going to court fighting for you as an activist and they will win case for you. Èmi lè kí lẹ́yìn NGO mi lè kí lẹ́yìn because we are also an NGO we are also representing the public but wọ́n tọ́ yìí títí pé kẹ́ pa náà public lawyer any little thing báyìí àwọn kan ti bọ́ta wọ́n ti condemn meanwhile ara wọn nìkan lọ́ndù àpò ara wọn nìkan lọ́ndù ní tó máa ṣe owó sí wọn lápò nìkan they will never open their mind for something objective ẹ fẹ́ pọ̀ sóru kéèsì. Anybody tó bá sọ̀rọ̀ bí tẹ́ bá mọ̀ pé fẹ́ fẹsẹ̀ múlẹ̀ you have to go through that is one of the reasons why tọ́jú sọ wípé ẹ má gba public lawyer tó ṣe ń bá yín kó ilẹ̀ down tí wọ́n bá suggest ẹ̀ tí ó bá work ẹ fẹ́ lọ kò ṣe pé tèmi bá ti mú wá tẹ́ bá ti gba anybody tó bá ti mú wá a máa bàjẹ́ gbogbo nǹkan tó kó bá tẹ́fìrú lady Bíọ́dún tí wọ́n gbé sókè tó fi ráyè penetrate there because tí ó bá ti ń ṣọ̀dọ̀ wa tẹ́ni yóò bá ti wà lábẹ́ wa ká bá gbogbo nǹkan tó bá ṣe jẹ́ o ṣọ́ọ̀dù ẹnìkan láti lè rí justice ibòmí meanwhile ọ̀nà ibòmí wọ́n mọ̀ kókó sọ náà bẹ́ẹ̀. So don't be deceived if mo ti sọ fún yín pé the real justice for Mohbad started 3rd of December if the public wants justice you need to come up with your words your evidence and come up it's a collective team tó máa lọ jà fún yín offline not on social media because ẹ ti drag àwọn èèyàn wọlé orúkọ èèyàn mi ti wà stake. So we need to understand clearly in this platform, of course, is still for justice for Mohbad. I want to believe for Monjololuwa, Ololomoye ìgbà tó ti lọ bọ̀ láti Ìbàdàn. And imagine the high risk mi ìròbọ̀ pé kọ́kọ́ bá débẹ̀. And that is even more than money. Àwọn tẹ́mi ń pè jagunjagun comrade tó ń fèsì ẹni yẹn. Mo kàn máa bẹ̀ everybody ẹ ṣe ojú kan ẹ wà lójú kan be loyal to the crusade forgetting that if that boy was your son
ẹ̀ríra yín bí ẹbí ẹ̀ ó láwọn ẹbí òun èmi wà lára ẹbí ẹ̀ nítorí we belong to the same movie industry and family so entertainment industry I'm representing well Monguduku kò rẹni tí ó jẹun I don't know who will stand for me when it is my time if I need help like this but I know certainly I am doing my own part so èmi ò kí n lé kí ló máa ṣe padà fẹ́ mi kí lèmi ṣe lèmi wà bothered about whether ẹni yẹn dà mí o whether àwọn èèyàn wà bẹ́ẹ̀ fún mi ti bá kú o àbí ti máa ní crisis o wàhálà ti ti ń time yẹn nìyẹn àtẹ̀rí ọkàn yín èmi ti satisfy ẹ̀rí ọkàn tèmi ẹni tí mo rò pé ó ní the voice mo ti dìde fún orúkọ tí mo dẹ̀ ní ni mo fi help ìwọ orúkọ pé òkè mò ń ṣe nítorí kí n lè bá lórúkọ no tọ́lọ̀ bá kádàrá pé a bá ṣe ohun tó dáa táyé bá rí pé ohun ṣe ohun tó dáa àyà láìkẹ́ sí tó bá ṣá nígbà tá a ti ṣèbàjẹ́ tí mi ìdẹ̀ bá tèèyàn jẹ́ tí mi ò ṣe kà tí mi ò ṣe ohun tó máa jẹ́ kí mo bá tí ò ní jẹ́ kó rí justice tó bá ń bínú páwọn èèyàn láìkì mi sí wàhálà tí ẹni yẹn so that is where I think we should be channeling our energy if we get this pẹ̀lú ohun tó ń lọ lábẹ́ ó máa get wa to where we are going and another thing is this whatever the case may be àti ní sùúrù fún pàǹtí àti ní sùúrù fún wọn tó báyìí normally on a good day if the public lawyer was not stopped he might have been in court against them by now they will keep coming to block it tó bá yẹ kó ti fly tó ti bẹ̀rẹ̀ iṣẹ́ before August àbí kankan they would have been getting straight to court and then judgment will be dropping bàbá dẹ̀ ti pàṣẹ fún wọn ibi tí fóònù yẹn wà ẹ máa lọ mú jáde the NBA will be brought in as people of interest we'll drag them in to come and see ẹ wo táwọn ọlọ́pàá Lagos State Police Command ṣe ta lálágbára tó wà lẹ́yìn wọn tó ní pé kọ́ máa cover ẹ wá realize pé maybe it's still the same family evidence wà lọ́wọ́ wọn lọ́ní a lè múlẹ̀ o ikú tó pa bọ̀bọ̀ yìí then the law immediately ó máa rí family yẹn gẹ́gẹ́ bí ọ̀tá Mohbad pé ẹ pa èèyàn kò sí pé ẹ pa ọmọ yín àbí wọ́n pa ẹ̀ ń bò gbogbo irọ́ ni kíní kan fẹ́ pa kíní kan fẹ́ le kíní kan irọ́ tó jìnnà sóòótọ́ ni wọ́n jọ mọ ohun tó jọ ṣe papọ̀ and I can tell you all for free tàbá lọ wò ó dáadáa èèyàn kan tó súnmọ́ ya Mohbad àbí ya Mohbad fúnra ẹ̀ ló wà nínú fídíò tó wà lọ́wọ́ àdúrà yẹn tí wọ́n fẹ́ kárí if àdúrà was the one that recorded it that means pé ẹni tó di fóònù mú ó kọ́ support bó ṣe pa Mohbad ni àbí bó ṣe rí bó ṣe pa Mohbad ṣùgbọ́n ẹni tó wà nú ẹ̀ òun ló record wọn ẹni yẹn dẹ̀ súnmọ́ ìyá yìí àbí kó jẹ́ pé ìyá yẹn fúnra ẹ̀ gan ni and they don't want that thing to come out and they are deceiving themselves òun lọ ṣe ń ro parun sẹ̀ síbẹ̀ torí kò make any sense kí ìyàwó ni ẹni tó di ọmọ máa pàdé àbùkù pẹ̀lú ẹ̀ the nonsense ìtọ́jọ́ ń ṣe papọ̀ ẹ̀ I saw these people first hand offline I know what was going on so we are not going to be backing down amama tẹnumọ́ ni iṣu atẹnumọ́rọ̀ kì í jóná activism is you have to be repeating yourself and you have to be persistent kò ń ṣe pé kò sọ́lẹ̀ kan kò gbẹnu dákẹ́ àbòsí ló bá fẹ́ ṣàbòsí wà sọ́lẹ̀ kan wà gbẹnu ṣùgbọ́n tó bá fẹ́ get result tó ń jàjàngbara o máa sọ léra nítorí wàá sọ lẹ́nu wàá tún padà lọ sọ lọ́la títí àwọn ló máa sún pé ẹ wo bí bàbá yóò ẹni àwọn bú yóò ní dákẹ́ o ẹ fún ọ ní ntọ́ fẹ́ ntọ́ pè ní activism nìyẹn tẹ bá ti rẹ́ni tó sọ fún yín pé ẹ má repeat ntẹ̀ ń sọ mọ́ àwọn yẹn wọ́n kàn ṣe bálabàla the real people that know what they are fighting for they will keep demanding they will keep putting pressure they will keep repeating themselves because the only thing tí wọ́n fẹ́ tọ́yìn bàbá tẹnu wọn ni pé àníṣe kíní ìṣe ohun tó wà bẹ́ẹ̀ lélẹ̀ títí tátúnṣe máa fi bá and that is the real definition of punk and executive activism so ẹ jẹ́ ká wà lórí question mẹ́ta yẹn ẹni tó bá ní access sí bàbá yẹn they should tell him before people start going to court to drag him or put him in on a serious spot on a serious case that tí case yẹn máa padà tún kẹjú because any moment from now we'll pursue the case beyond apart from the court we'll take it beyond the Panti, the AIG, the Lagos and with serious effort gidi mo dẹ̀ ti wà ń bì mo fọlọ́ máa búra tálàmbá máa dún lára wọn nímọ̀ and that one final jigsaw ni so ẹni tó bá ń tọ̀ wọ́n pé Yomi Fabayi ó sá lọ ó ṣe kinní kan
wọ́n tọ̀nà irú King White yẹn wọ́n tún gbé lọ zone 2 ó lọ wọ́n ransack ẹ̀ wọ́n investigate ẹ̀ ó ti kọ́kọ́ jánu lọ Yomi ti lọ sí asylum wọ́n ṣe kinní kan nígbà tó wá rí ọwọ́ tó ń nà sóhun pé Yomi wà ń lo òyìnbó ẹ̀yin ọlọ́pàá dẹ̀ ṣiṣẹ́ lọ tó yìí ibẹ̀ ló ti pariwo èló ni Yomi Fabayi gbé fún yín gan èló ni kinní kan ẹwẹ́ ẹgbẹ́ àwọn ilé yóò tiẹ̀ understand the case ẹ̀yin lẹ máa ń tàn àwọn èèyàn pé téèyàn bá ti jà fún tó ń jà báyìí tó bá yẹra síbi kan ó ti sá lọ ni torí n tó fi ń deceive gbogbo yín nìyẹn and at the end of the day they don't understand every time gbogbo jà òun ló gba timing ló gbọgbọ́n òun ló gba wàá mọ̀gbà tó máa jà wàá mọ̀gbà jà tó máa sá wàá tún mọ̀jà tó máa padà because ẹni tó bá sá lérè òun ló máa tún lè jà lọ́la tó bá ti sá tó bá bógun lọ ó bá lọ nìyẹn o so that's just it thank you. God bless you, sir. Then Bobo is talking kan lẹ́ẹ̀kan. Lady Abiodun Dawah Uncle Yomi kí lẹ fi pé nǹkan because Sam Jojo tó bá dẹ̀ ti ń tẹnumọ́ nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn ó máa ń ní nǹkan kan tó rí tó fi ń tẹnumọ́ Sam Jojo ń tẹnumọ́ látara pé kán wá bọ́n yẹn máa gbé Abiodun Dawah àṣẹ ó ní kán wá bọ́n yẹn máa gbé. tí Sami Jojo bá ń claim yìí pé wọ́n máa gbé òun ní information nípa Abiodun Dawah lónìí àtijọ́ tí Mr. Yomi ti ń jáde tó ti ń sọ yìí pé ókè o Abiodun Dawah tí mú ìwá ní pé òun lòún test information sí tí wọ́n dẹ̀ gbé information yẹn data woman yẹn jáde why tí irú àwọn tán láwọn ní information lónìí why tí wọ́n ti máa pariwo tipẹ́tipẹ́ pé àwòtọ́ ni Yomi yìí sọ why tó jẹ́ pé níní sí i lẹ́yìn tí wọ́n jáde lè wá expose irọ́ lè wá sọ pé tẹ́ ẹ̀ sọ rí ẹ fẹ́ máa sọ. oníkókó orí sọ àṣírí tó wà ń bẹ̀ ni pé ẹ máa dúpẹ́ lọ́lọ́run pé èrò èmi sì apart from being an actor activism tẹ́mi ṣe kò ń ṣe pé bóyá mo kàn ṣe wannabe mo ní pọ́n ṣe wá òun pé jẹ́ ń lọ ganu sí no. Until a lot of people do not understand is this. Apart from the fact that when you want to take up this kind of a task in a society like Nigeria, òun láti wà well grounded. Ẹlẹ́ẹ̀kejì bẹ́ẹ̀, òun láti ní lọ́kàn pé at any point in time, materialism, mo fẹ́ ṣakọ, mo fẹ́ ṣoge, mo fẹ́ kọ́ láìkì mi, àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ ó máa fi sẹ́yìn, kò ń ṣe nǹkan tó gbọ́dọ̀ wà lórí ẹ̀mí ẹ̀. Ẹlẹ́ẹ̀kẹta bẹ́ẹ̀ o láti kú fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ àdúrà kò dẹ̀ jẹ́ tó lé pé o lè control rẹ̀ to an extent. Ẹlẹ́ẹ̀kẹrin wàá jẹ́ tó láyọ̀ ọkàn because whether you like it or not o tọrọ tí gbogbo yín tẹ̀fẹ̀ gbọ́ lẹ́nu tí mo dẹ̀ máa sọ ni pé àwọn Bíọ́dún yìí nìkan lẹ̀ ń blame àwọn kìíní kan if you know a lot of people tó mọ gbogbo nǹkan tí wọ́n ń ṣe láti dá gbogbo iṣẹ́ justice dúró tó dẹ̀ dákẹ́ nítorí pé wọ́n rí ní pé tí ó bá ti ń ṣe ọ̀dọ̀ àwọn àbẹ́ni táwọn jọ wà Yomi ìṣe ẹ jẹ́ ká block ọ̀dọ̀ tiẹ̀ and you can't blame them wọ́n rí bí òwò àwọn ò kì í ṣe activist they saw the opportunity of Mohbad's case on this app èmi ò tètè mọ̀ wọ́n rí pé èrò wà ń bẹ̀ people can be assembled for panel session wọ́n dẹ̀ rí pé ó máa àwọn oníkan rí pé ó máa fáwọn olókìkí owó máa wà ń bẹ̀ so at the point wọn ò ro danger tó wà nínú struggle yẹn so majority wọn bọ́ ṣe ń rí pé ohun táwọn fẹ́ tọra bọ̀ yìí ó dàbí pé kò ń ṣe kéré mi o jẹ́ káwọn yẹn máa pariwo àwọn lórí ibẹ̀ yẹn tó bá máa yọ owó tó bá máa báyà wọn kọ́ báyà wọn àbí táwọn bá máa ṣe kọ́kọ́ so àwọn lọ jìnnà yẹn kò ń ṣe kan tó fẹ́ ṣe kò tiẹ̀ ń ṣẹrù wọn torí àtàrí àjànàkú ni now ńgbà tó wá rí èèyàn tó dé tó jẹ́ pé kò ń ṣe pé bóyá ó kọ̀ yàyàbá you must have a structure you must have some background àfẹni tó bá fẹ́ tọrọ ẹ̀ American government tó lè fún ẹ láyè pé wọ́n ń gbé ẹ wọnú embassy wọn wọ́n wá ní this is an ambassadorship ambassador mi pé lọ represent human rights on behalf of this body and
our embassy nítorí pé Amẹ́ríkà ò lè máa wọnú Nàìjíríà kó máa sọ fún yín pé wọ́n fẹ́ máa punish èèyàn tó bá ń ṣe mistake lórí human rights under the law you can't do that in a country tó ti gba òmìnira so they will need homegrown body ẹ̀yẹ́ máa ṣe káwá fún yín ní power lábẹ́ bọ̀ èyí lè máa jà fún nǹkan yẹn nínú ìlú yín ṣùgbọ́n ayé ti mọ̀ pé a wà pẹ̀lú yín wọ́n ti rí àsíá wa pẹ̀lú yín irú bó ṣe dé Mr. Macaroni tó dé tó já sí òun yẹn mo fi Ọlọ́run bá búra àfẹni tí ò bá mọ̀ nípa ìjọba tí ò mọ̀ pé ogun lè ti bẹ̀dẹ̀ kọ́ wá gbèrú picture òun èmi tó dé mi bẹ́yẹn when I'm fighting for human rights bóyá mo ṣe ń jà fún kéèsì Mohbad ìgbà yẹn lẹ máa rí pé wọ́n máa jáde tán fúlẹ̀. so gbogbo yẹn lèmi lè ṣe tí máa dẹ mo láti dẹ bọ́dì mi lẹ̀ fún wọn mama tira mi sí wọn lọ́rùn pé àní ẹ ṣèkà fún mi sẹ́ẹ̀ ẹ ṣe nǹkan táwọn yẹn lè fi dá sí torí tó bá ti dé stage yẹn tó bá rí pé ìjọba ti fail ọmọ àwọn aṣèkiri wọn wá ṣe fi ọgbọ́n wọlé láti bẹ̀ ṣùgbọ́n tó bá ti bá dé stage yẹn àfi tí má ṣe ẹ̀ṣẹ̀ tó jẹ́ pé ẹ̀ṣẹ̀ ó yàtọ̀ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà bó kọ ṣẹ̀ṣẹ̀ sí èèyàn kan àmúṣe sí òfin tó bá ti rí mi mú lápá bẹ́ẹ̀ kò sí so we all have to understand that ohun tó kó bá gbogbo kíní yẹn majority àwọn tó ń jẹ́ host àtàwọn tó ní kíní ẹlẹ́rara ní gbogbo wọn rí bíi pé pátá òun lè gbé wa justice lè máa nípò lè lọ bẹ̀ straight ni so lọ́kàn mí inú wọn tó bá jí làárọ̀ bí kí Yomi Fabayi yẹn kí kíní yẹn ṣàjábọ̀ lórí kó ṣáà máa lọ through kó má ṣe gbogbo ẹ̀ because tó o bá ti wà pẹ̀lú wa tó bá ti lọ wà bó ṣe wà yẹn wọ́n rí pé there is going to be a problem so they were all silent ibi tí mo lọ nìyẹn wọ́n dákẹ́ pátápátá ẹ̀wọ́n ní Lagata sọ fún yín pé òun wà àwí ẹ̀ pé wọ́n èèyàn kan ló ń send message sí gẹ̀ yẹn pé aka ó dẹ̀ dákẹ́ wà pẹ̀lú wọn ṣé kò close mọ́ àbáwọ̀ báàdì ni ṣé kò close mọ́ Fabayi wà wọ́n dẹ̀ bá ní but ó choose láti dákẹ́ gbà yẹn ó dẹ̀ lóun gbà yẹn lòun náà bọ́ta sọ pé owó ṣe pẹ̀lú Mr. Yomi owó mọ́ because wọ́n bìlì pé tóun bá jáde tóun bá lóun deny Mr. Yomi ó ṣe kìíní kan gbogbo ọkọ̀ fúnra wọn title ẹ̀wọ̀n òun Yomi Fabayi wá ní bọ́sì àwọn olùrànlọ́wọ́ rán Yomi Fabayi iṣẹ́ gbogbo it's just absurdity and you have to understand the fact that in tó bá gbogbo justice jẹ́ ni ṣé dandan ni táwọn bá rí justice fún báyìí tó bá rí ó ti kú náà ẹ kúrò bẹ́ẹ̀ àwọn tó ní on interest ẹ̀yin tẹ̀lé pariwo náà gbogbo yín kàn ṣe bálabàla oníkàlùkù kàn ṣe oríṣiríṣi wá bó ṣe yẹ kẹ́ wá ẹ tún wá béèrè justice gan mú evidence kankan wá gbogbo resources tẹ́lí ẹ kó fáwọn tí ọmọkùnmọ́ lọ́wọ́ táwọn nǹkan tó ṣẹlẹ̀ if all your funds and everything will be baba tí bàbá dẹ̀ ti mọ̀ pé level ni Mohbad kú tẹ́lẹ̀ kó gbogbo fund sí ọwọ́ bàbá yẹn ẹ wo iye ó sì tó wà lẹ́yìn bàbá yẹn ṣẹ́nu kó bàbá ṣẹ́ mọ̀ pé level ni Mohbad kú ni so that's why pé gbogbo resources tẹ́ kó lé wọn lọ́wọ́ yẹn anything tó bá máa fi àṣírí hàn pé level nígbà yẹn bàbá yẹn ò ní lọ bẹ̀ ó dẹ̀ máa fi owó yín block yẹ kò ní jẹ́ ó débẹ̀ that is why the Muyiwa was doing what he was doing anybody tó bá lè destroy iṣẹ́ Yomi ó máa wo ṣé wọ́n ní bí ọdún ó yẹ kí lè fẹ́ ṣe ẹ máa lọ block yẹ àbí ẹ máa ṣe wákò Yomi yẹn wọ́n mọ̀ pé mi ò parọ́ wọ́n mọ̀ pé èèyàn sojú abẹ́ǹkó èèyàn ń wá èmi rò pé public tá à ń sọ yìí kéèyàn ṣòótọ́ pẹ̀lú public ó lérè inú mọ̀ pé gbogbo àwọn tí èèyàn tó pẹ̀lú náà bí kí kówó kórúkọ èèyàn bàjẹ́ kórúkọ ṣe kinní kan kọ́ ṣàparọ́ olè kọ́ parọ́ gbá kọ́ sọ pé ó wá kinní kan kọ́ báyìí pé kí ni mo kóra mi sí agídí tèmi náà dẹ́ni ni because on a good day gbà àwọn tí dídí bẹ̀rẹ̀ tí ń yọwọ́ kọ́wọ́ yẹn bẹ́ẹ̀ kí n ti ra reverse pé kí làwọn lè ṣe àwọn lè máa fi ìdọ̀tí yàn lára kò ṣe pé wọ́n sọ fún mi nígbà yẹn o kò ṣe pé wọ́n sọ fún mi pé Mr. Yomi wọ́n máa fi ìdọ̀tí yẹn even Lagata himself gave the forewarning ibi tẹ́ ń bọ̀ yìí o àwọn èèyàn ibi ẹlẹ́dẹ̀ ló ń ṣe o wọ́n kó gbẹ̀dá ni wọ́n kó dọ̀tí kiri ni o but because kò sí wọ́n yẹn fẹ́ ṣe Lagata gbọ́ àmì náà máa gbọ́ mi náà mi ń parọ́ wọ́n yàn ìyá mi fọlọ́ bàbúrà I no dey lie I no get time for nonsense. I know sir I know I don work with you now. Èmi I go straight èmi ò lẹ́ni tí mo bá ṣàdéhùn pé yà lọ mo wò pé ọlọ́mọ àmúwa. Wọ́n mi bọ̀ ní ìgbà náà wọ̀ yín
So but nítorí pé mi kọ́ òpin time yẹn who is to believe tani mo fẹ́ gbọ́ ọ̀rọ̀ ẹnu ẹ̀ èmi ni màá ṣàmọ́nú ara mi pé ohun tèmi ṣe òun rè so gbogbo wọn yẹn ló mọ̀ including gbogbo àwọn tó mọ̀ ń pa Bíọ́dún yìí tẹ́ bá mọ iye àwọn tó mọ̀ ń pa ẹ̀ tó ń bá sọ̀rọ̀ lẹ́yìn tó dẹ̀ ń wà pẹ̀lú wánsìn tó ń bá wa ṣe yóò yá yìí ó ṣe kà ó ń bóbó ra ni you will be so surprised gbogbo àwọn tó bá ń pọ́n yín lé pé bó ṣe ń sọ̀rọ̀ yẹn ẹ bá ti ń gbọ́ bó ṣe ń sọ̀rọ̀ yẹn ọ̀rọ̀ ẹ̀ dùn èèyàn gbọ́dọ̀ gbọ́ wọ́n ti tẹ̀lé wọ́n mọ̀ kó ń ṣèbàjẹ́ ńgbà yẹn wọn ò ro tọmọ wọn ńgbà yẹn ni wọn ò ro bí táwọn wọn ò ro ohun tó fẹ́ ọ̀hún tiẹ̀ kò sí ohun tó lè jẹ́ kọjá bí kíní social media yìí and they will believe anything to say eléyìí kíní kan mo kọ̀ báyìí well now that I got to know pé òun gangan ló wà ń di gbogbo rọ́bìṣì yẹn wọ́n rán ní o ó fẹ́ wá lu jìbìtì ní o mo fi Ọlọ́run bá búra ẹ lọ fi ọkàn balẹ̀ irú ẹ̀kọ́ kó lọ gba ẹyẹ kó yẹ yín kó lọ gba ẹyẹ mo fi Ọlọ́run bá búra ẹ máa tó gbọ́ kó sá káàkiri àfi tó bá sá kúrò kó lọ sí India. ìyá mi ò ń ṣerú òun yìí ẹ tí understand owó àtàláfíà kọ́lọ́ máa fi wọ́n wá àtẹ̀mí tọ́lọ́ bá ti fẹ́. àmín. gbogbo àwọn eléyìí wọn sí bẹ́ẹ̀ rárá irọ́ lọ́kàn pa kiri òun kiri kan mínísítà òun kiri kan ọ̀rọ̀ ló sọ̀rọ̀ ọ̀rọ̀ wà ìtẹ̀ kí ló ṣe tó fi gbàgbọ́ ẹjọ́ kí ni effort ẹni yìí ṣe tí gbogbo wọn yìí fi trust including Sami Jojo pàápàá kí ni ẹni yìí ṣe nínú justice tẹ́ fi wà pẹ̀lú ẹ̀ ẹ kò béèrè tẹ wá fi èèyàn tó nítorí pé mi ò gbé owó kí n máa fún owó kẹlẹ mọ bí tí ṣòro Nàìjíríà rí o tó bá jẹ́ pé gbogbo wàhálà tí mo ṣe èmi mò ń gbogbo owó tí mò ń fún àwọn èèyàn káàkiri you realize that pẹ̀lú wàhálà tí mo fẹ́ mímí dígẹ̀rẹ̀ wì eléyìí tí ò ṣe kọ́kọ́ àṣẹ gbogbo olórí ẹba Yomi jẹ́ ẹrú Yomi pa mastermind rẹ̀ gbogbo yín dẹ̀ kẹ́tí ẹ̀ dẹ̀ ń bọ̀ iṣẹ́ gbogbo tá a dẹ̀ ń sọ yìí ẹni yóò gbégbèsè kò gbégbèsè yẹn kan ṣé bẹ́ẹ̀ náà ni ò ṣe yé yín tó ni what step has she taken kí ló ń jẹ́ analysis tí ó bá ní action nú nígbà tí èèyàn nígbà tí town crier ni town crying ni why ẹ wo orú àwọn ìyá yẹn ya wà lọ jókòó sílé ẹni. It's quite preposterous. Don't worry. Ó ní kókó Ọlọ́run á kọ́ ọgbọ́n àwọn ṣe. Orúkọ tí ẹ̀ máa sọ ọmọ ìlú ẹ̀ ló máa gbé o. Àmì brọ́dà mi ẹ wo wàhálà kíní yẹn ìgbà ẹnujọ́ mẹ́ta ló wá yé mi wípé ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ló kàn ń kígbe à ń wá justice lórí pé ní ẹni bí ni wọ́n ìkà wá ẹ̀ lérí wọn níbi nǹkan tó darí láyè bọ́n ṣe máa gbé ọmọ ẹ̀ làkejì ṣubú iná wà áfítà kẹ́ máa sọ̀pọ́ọ̀tì kí kẹ́ máa sọ̀pọ́ọ̀tì jàǹbá pé ẹni a fẹ́ gbé ṣubú wọn ni ọ̀dà ó fẹ́ gbé ṣubú àbí yámọ́jọ́ là ń wẹ̀ kọ́ dẹ̀ máa sọ̀pọ́ọ̀tì because kò sí nǹkan kan tó bá di ń bẹ̀ pé tíyàn bá rí àṣírí ẹnìkan pé kíní yìí aláǹjà fún nǹkan yìí tẹ́ni yìí dẹ̀ ń ṣe yìí ó máa data aláǹjà fún irú o kò sí tó bá di bẹ́ẹ̀ bí pé kẹ wá síta kẹ wá expose ẹ̀. ẹ ní sùúrù Mr. Owó ní kókó nǹkan tẹ́ ẹ bá ti mọ̀ ẹ má sọ ṣọ́ra mi ò yé yín what you don't know you don't say it and okay. Mr. Yomi gbogbo nǹkan tí Bíọ́dún sọ pé kìnnìkan a bọ̀ pé none of any of us tó fi wu ìwà àbí tó fi wò pé kí nǹkan tí Mr. Yomi ṣe ká dàrú ṣọ́ra mi ò yé yín Yorùbá máa ń sọ nǹkan kan á ní ìṣùtẹ́ ṣe Yorùbá á ní ta bá fẹ́ mọ̀ bọ àṣẹ bí ọ̀bọ ni gbogbo wọn tí Bíọ́dún bá ṣe èwo nu wọn ló lè mú evidence jáde tí àwa mú jáde ta lè fi sọ pé lóòótọ́ ẹni yìí ìwà báyìí ló wù nǹkan báyìí ló sọ tá a bá sọ pé òkè ká gbà á gbọ́ nǹkan táwa mú jáde ń sìn tí gbogbo ẹ fi dàrú tó fi ń lè ń ṣòkòtò mú sìn wọ́n lè má rí wọn kàn dàbí pé ọ̀rọ̀ ẹnu lásán ni but voice note wà audio wà. But Sami Jojo ibi tẹ́mi ń try láti sọ ni pé there must be something this woman must have done
tó fi attract ìyá Mohbad àtàdúrà sínú ilé ẹ̀ including King White. ṣẹ́rí àwa ìlú èmi yìí ń sìn a lè sọ pé wíwá pé nǹkan kan báyìí ló ṣe. But you are very intelligent, Sam Jojo. You are meant to ask báwo lẹ ṣe mọ ẹni kò sí ẹ̀kọ́ lè máa tẹ ẹ láti gbogbo ìjẹ́. ẹni sùúrù nígbà tí gbogbo ìrìn àjò àwa àti Bíọ́dún sì yìí it was shortly after the kilorukwe ta lọ sí police command ni sọ́dọ̀ mi yé really maybe after 2 weeks or thereabout. maybe 2 weeks after kò ṣe pé kò yé yín gbogbo ìrìn àjò tí mò ń sọ yìí gbogbo kìíní tá à ń sọ yìí ṣé March kọ́ ni àti April ni now ǹjẹ́ ó lọ sí police command and thereafter he was placed on the call with March la lọ àbí 2 weeks after and she was placed on the call with me this is Sam Jojo kiniko. No, do you understand? No, you're not getting it. I guess clear him here, Mr. Sam Jojo. I think you are talking about from your own face. Nígbà tí o máa lọ sí estate. Hold on. I guess I clear yín sí o fẹ́ fi ọkàn yé yín. December 3rd. Ṣé ń gbọ́dọ̀ mi? Before December 3rd, that was around November 2024. Ní Fabayi tàtijọ́ sọ̀rọ̀ ní call papọ̀ tó wá sọ fún mi mọ̀ pé Bíọ́dún Lawal ló bá ṣiṣẹ́ èmi ò mọ̀ pé ó tiẹ̀ mọ̀ Bíọ́dún Lawal ntí ẹjẹ́ kó máa yẹ ìmọ̀ ẹ̀fọ́ ẹ̀ máa dé o. So nínú November 2024 yẹn close to the end of November gbogbo ayẹmí àti Karimo yẹn ṣì wà. So Mr. Fabayi yẹn ó wá pè mí ní call mo wà London tí mo sá sí wípé nísìnyí ọ̀rọ̀ CCTV tí mo sọ yẹn àwọn legal team ti fẹ́ lọ sí ọ̀dọ̀ man yẹn ṣé o pé March 2025 lẹ́yìn sọ pé ṣe bẹ̀rẹ̀ sí ti pẹ̀lú ẹ̀yìn now ó wá lọ. not even March April bala ṣe kíní. Gbèmí sọ last year Mr. Fabayi wá ní pé ẹni tí ó máa lọ sí ọ̀dọ̀ neighbor Mohbad lélẹ̀ pé kí n guide ẹ̀ kó lè rí màá yẹn bá sọ̀rọ̀ tó bá déwájú lé màá yẹn mo ní no problem tó bá dijọ́ kejì I'm on standby mo ń rọjú sí fóònù mi báyìí nígbà tí mo ti wo nọ́mbà máa yẹn kó ṣàpè mí bó dẹ̀ ṣe pè mí good ẹ ti dá àdúgbò yẹn ó ní yẹn mo guide ẹ̀ tó ṣe mo ní ẹ ṣe fídíò ó ń sọ pé ṣé bí ni mo ní come on video sir kí n lè fi bẹ̀rẹ̀ wọ̀nyí ó dẹ̀ come on video mo dẹ̀ nọ́ka mo dẹ̀ jẹ́ iwájú létẹ̀ lọ rèé ó yẹ ẹ bẹ̀rẹ̀ sí tẹ bọ́zà ó ń tẹ bọ́zà yẹn títí máa yẹn ò dáhùn àjọ conclude mo ní ẹ má lọlé o ṣówó tẹ bá fi sòtẹ́ẹ̀lì wà tẹ́ bá ní I'm ready to give you ó lè yóò ti lọ bí iṣẹ́ so that you can come back the following morning mo wá ní sà àti conclude pẹ̀lú eléyìí ẹ ti rí bí ilé neighbor yẹn there is another neighbor nínú estate Mohbad òun ni lady kejì yẹn information ẹ̀ lélẹ̀ òun náà fẹ́ lórí CCTV but kò ń ṣe títí neighbor tinú ilé Mohbad gangan wọ́n ti dúnkokò mọ́ tẹ́lẹ̀ nígbà kan ẹ bẹ́ẹ̀ kẹ́ sọ pé lọ́ọ̀yà ní kẹ́ ṣàlàyé fún pé látọ̀dọ̀ bàbá Mohbad kẹ́ rọ̀ ó máa ṣàlàyé fún yín ohun tó fẹ́ fún mi nígbà yẹn link tó fẹ́ fún mi nígbà yẹn á lè fún yín so that we can get justice for Mohbad ẹ ti rí pé November ni ọ̀rọ̀ yẹn ṣẹlẹ̀ Sam Jojo ṣe ti understand this? dé bẹ́ẹ̀ tẹ ṣe ń sọ yẹn mò ń dé bẹ́ẹ̀. get now ìgbà tí Mr. Fabayi máa jẹ́ kó yé mi lẹ́yìn tẹ́mi padà dé December tí àwọn yẹn ti lu èmi ò tí mọ̀ tó mi tí mọ̀ pé Bíọ́dún ló wà lábẹ́ gbogbo ẹ̀ èmi ti wá gbé Mr. Fabayi àti Ṣèyí yẹn tí wọ́n padà lọ́nà tẹ́mi ń pè ní assassin tó lọ threatening lady yẹn mo ti wọ́ wọn lọ síwájú ọlọ́pàá AIG mo ti wá ṣe kí ni mo ti lọ institute to civil suit lọ́ọ̀yà mi ti bá gẹ̀yẹ sọ̀rọ̀ àti fẹ́ bẹ̀rẹ̀ láti process of kàcháàjì Fabayi àti Ṣèyí yẹn sí court ibi ta ti ń ṣe gbogbo yẹn lọ tó wá di year 2025 tàwa yìí around February or thereabout Mr. Fabayi wá rí ìgbà tí à ń sọ̀rọ̀ tó rí pé gbogbo tá à ń sọ tí mo ní káwọn èèyàn kọ question and answer question tó máa bèrè lọ́wọ́ ohun mi nígbà tí wọ́n ti issue warrant of arrest lórí ẹ̀ Mr. Fabayi yẹn wá pè mí ó pè wọlé ó pè sórí fóònù mi wọ́n wọ́n pé máyì ló ń pè mí bọ́dẹ̀ ṣe sọ̀rọ̀ kò sọ̀rọ̀ gbéraga he was calm he said he love what I am doing question báyìí náà kí n bá wọ àdìẹ sí wọ́n wọ́n pé so máyì o kò ṣe pé kò wá justice fún Mohbad táwọn náà sọ pé question báyìí káwọn ọlọ́pàá béèrè kí ló ń ṣẹlẹ̀ mo wá ní
mo ní ṣé ẹ fẹ́ káwọn èèyàn mọ̀ pé ilẹ̀ bá mi sọ̀rọ̀ lórí kọ́ọ̀lù yìí lórí live ó ní kò need wọ́n wá ní ẹ mọ̀ pé àṣẹ ní scores láti settle Mr. Famuyiwa mo ní kí ló ń ṣẹlẹ̀ pẹ̀lú ọ̀rọ̀ ẹni tí ẹ rán lọ sí estate Mohbad ẹni yẹn ló lọ threatening báyìí Mr. Famuyiwa yẹn wá ní kì í má bínú pé ohun tó ṣẹlẹ̀ káwọn bá parọ́ ipe ṣé mo mọ ẹni tó ń pè ní Bíọ́dún Lawal mo ní yes one lady kan báyìí wọ́n ní ẹni yẹn gangan káwọn bá parọ́ o ipe ńgbà tó ti convince àwọn ó sọ̀rọ̀ lóríṣiríṣi pẹ̀lú kíní ọ̀ṣà sọ gbogbo tó sọ ń pa pásítọ̀ kíní kan pé ó wá ní òun o pé káwọn má believe ohun tóun tèmi ń ṣe o pé òun lòun mọ bó ṣe ń lọ ipe ní bó ṣe wà ń sìn òun máa make sure pé everything òun tọ̀ mọ́lẹ̀ sí nǹkan tó jẹ́ káwọn believe ẹ̀ nìyẹn pé so ṣèyí tó lọ sí estate Mohbad táwọn fún mi ní nọ́mbà yẹn pé àwọn ò mọ̀ rí pé lady Bíọ́dún yẹn ló fún ọ ní pé Mr. Famuyiwa o ẹni eléyìí kẹ fún Yomi Fabayi ẹni tó ń lọ sọ́dọ̀ neighbor yẹn nìyẹn mo ní what mo ní Mr. Famuyiwa mo ní wàhálà tèmi ṣe tẹ sọ fún mi pé lọ́ọ̀yà ló ń lọ bẹ̀ ta ló ń jẹ́ bí ọpín ìmọ̀ ní irí wọn ní nítorí pé wọ́n ní ó close mọ́ mo ní close mọ́ ta ni mo ní I can't believe you did this sir wọ́n ní kì í ṣàbá bínú pé nǹkan tó ṣẹlẹ̀ táwọn fi ṣe nìyẹn mo ní kí lẹ ṣe ẹ ti bà nǹkan jẹ́ wọ́n ní àwọn gan ibi táwọn tìgbà tí mo bẹ̀rẹ̀ sí sọ̀rọ̀ pé wọ́n lọ hack into database ibẹ̀ làwọn ti wà astonished pé ibo lẹ ti rẹ́ni tó tún lọ ń di hacker tó ń hack this is a criminal act ibẹ̀ làwọn apá àwọn ti jábọ̀ pé ṣáwọn ti ṣiṣẹ́ báyìí mo ní Mr. Famuyiwa kí la máa ṣe báyìí èmi ìwọ̀n kọ́ ẹ̀bọ̀ ń pààyàn o èmi ti rìn jìnnà o nítorí gbogbo alátẹ̀mí ṣe lọ yìí mo fẹ́ ka tó bá ti gbé bọ̀bọ̀ yẹn tí kéèsì bá ti wọnú police tó ti ṣe kéèsì yẹn wọ́n máa fáìlì wọ́n máa èmi ò mí tẹ́ṣọ́ àti bá tẹ̀yẹ́ anybody jẹ́ o what do we do about it báwo la ìfẹ́ withdraw ògbó kìíní torí pé àwọn ọlọ́pàá yẹn ti ń tẹ̀ṣọ́ lọ he said he will get back to me ọ̀sán ọkàn okay no problem now you can see that Bíọ́dún Lawal was already in contact and ó ti ń bá Mr. Famuyiwa sọ̀rọ̀ nínú ọ̀rọ̀ Mr. Famuyiwa kẹ́rẹ̀rẹ́ wọ́n jẹ́ kó yé mi pé in fact ó make attempt ó náà fẹ́ pa pé wọ́n gbọ́dọ̀ pé kí bàbá bàbá ní justice Mr. Famuyiwa bàbá Mohbad àti ìyá Mohbad wọ́n gbọ́dọ̀ dọ̀rẹ́ padà so ó ti wà nù picture ó ti close mọ́ Famuyiwa bó ṣe wá tún wá di pé ó tún wá wọlé báwo ló ṣe ní líǹkì ìyá Mohbad àti àdúrà ni mo sọ because ọ̀tá ló yẹ kí Famuyiwa àti ìyá Mohbad jẹ́ because òun ló represent bàbá Mohbad. Do you understand? Yes, they never Tito they never came out to do that. Wọ́n kàn bà orúkọ èmi jẹ́ lọ. So now ibi tí a gbọ́dọ̀ kọ́kọ́ wá ń sìn òun ni pé báwo ló ṣe wá ní líǹkì ìyá Mohbad àtàdúrà because from forensic investigation tó ọlọ́pàá ṣe ní last week lórí Mr. Yomi this guy King White ó dẹ̀ woman ló engage Bíọ́dún Lawal yẹn ló gbéṣẹ́ fún mi mọ́ I don't know how the King White afẹ́mọ́ ẹ láti sọ fún mi ìgbà wo ni King White náà dé justice for Mohbad ta ló bá wá. Mr. Yomi ṣe rí tábà máa bẹ̀rẹ̀ báyìí King White ti wà nínú Ibrahim ti wà nínú justice for Mohbad láti ìbẹ̀rẹ̀ but mission ni nǹkan tóun gbé wá ni ó lè má clear sọ́wọ́n èèyàn but ó ti wà níbẹ̀ láti ìbẹ̀rẹ̀ even when I started this justice for Mohbad I go to his platform before kó tó di pé ó switch sí kó tó di ọ̀dọ̀ tèmi I was on kí lorúkọ ẹ̀ MFM platform àti ẹ̀sítà ẹ báyìí kọ́rọ̀ yẹn pọ̀ jù Sami Jojo kó lè yá wọn yàn are you with me? So yeah n fẹ́ clear nǹkan kan ni so Ibrahim ti wà níbẹ̀ ó ti wà nínú justice láti bẹ̀rẹ̀ now nǹkan tí mo fẹ́ fàyọ̀ ń bẹ̀ ń sìn ni pé tẹ́ bá sọ pé kí ni Bíọ́dún sọ fún èmi tèmi fò pókè jẹ́ kí n gbàgbọ́ ẹ má gbàgbé pé there was a point at the time tó yẹ pé èmi náà mo mọ ìyá Mohbad ṣọ́rọ̀ mi ò yé yín mo dẹ̀ ti gbọ́ wọn nǹkan kó tó di pé fallout wà. báwo lẹ́yìn ṣe mọ ìyá Mohbad báwo lẹ́yìn close mọ ìyá Mohbad. báwo mo ṣe close mọ ìyá Mohbad ṣe ẹ mọ gbogbo àti ọ̀rọ̀ liars don't last ẹni tó ń tọ́jú ìyá Mohbad nígbà yẹn kò yé yín. èmi ò ẹ máa tó fọ́nì
ẹ̀yin gan mi ò gbọ́n pa yín rí. Uncle Yomi ò mọ̀ ọ̀gbà wọn yẹn. Sabi Jojo Sabi Jojo mi ìgbọ́ orúkọ yín rí mi ìgbọ́ ọ̀kan pa yín rí until a week ìta tó fẹ́ lọ protest tí Aries gbé wa papọ̀ yẹn. Ṣe mọ̀ pé ìgbà tí mo bẹ̀rẹ̀ justice náà gbà yẹn náà mi jáde pẹ̀lú Sabi Jojo Wendy Gold ni mò ń lò ṣẹlẹ̀ mi ò yé yín Wendy Gold ni mo máa ń lò gbà yẹn ìgbà tí mo support wọn nígbà yẹn Wendy Gold ni bọ̀bà tí mo dẹ̀ róòtọ́ tí mo switch ṣẹlẹ̀ mi ò yé yín pòkè that I switched I used my own name my own account to do whatever I wanted to do ṣẹ́rọ̀ mi yé yín sí so ìgbà tí ọ̀rọ̀ Bíọ́dún coming tí mo dẹ̀ mọ̀ pòkè Bíọ́dún èmi ti mọ ìyá Mohbad mo ti mọ irú àwọn nǹkan tó ti sọ oríṣiríṣiríṣiríṣi ok Bíọ́dún náà ló tún wá house wọn sílé ń sìn ok wọ́n dẹ̀ place ẹ̀ sórí call pẹ̀lú mi kí lè mi mọ̀ kí lòun jẹ́ ká juxtapose ẹ̀ papọ̀. Sabi Jojo now look at it now I want to tell you the link the guy boss man ó ní Mr. Famuyiwa kò mọ Bíọ́dún làwà rárá òun lòun ti ń bá sọ̀rọ̀ ẹ máa gbọ́ lọ àwọn làwọn ti jọ tó wọlé bàtà lọ àárín yẹn mi ò mọ àárín yẹn àárín ẹ máa gbọ́ so it means that it is the boss man in conjunction with that Yeye Kudi àwọn ni wọ́n empower Bíọ́dún yẹn àwọn ni wọ́n fà mọ́ra to use her so when they wanted to use her they sold her to Famuyiwa with the idea that gbogbo ohun tí Yomi ṣe yẹn o ẹni tó máa neutralize ẹ lélẹ̀ and Famuyiwa believe them ó fà mọ́ra ó believe Bíọ́dún yẹn in turn Bukky Jesse maybe Bukky Jesse has been with her before Famuyiwa or Famuyiwa before I can't even understand but mo mọ̀ pé kó tó di pé ó close mọ́ kí bossman tó tẹ̀ mẹ́ tó ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ nítorí ìjọ tí ó máa sáwá yẹn tó wá bá mi níbi tí wọ́n ń ṣe kíní yẹn same night yẹn ló ń jẹ́ kó yé mi pé ta ti go offline pé òun o follower Bukky Jesse lòun tóun dáyà díẹ̀ lòun bọ̀ kò sọ fún mi pé òun ṣiṣẹ́ fún. ṣe rí àárín yẹn ibi tèmi ti ní problem nìyẹn and ṣe rí ibi tí problem tèmi ti mi ò ní problem tèmi ti ní tó ti ta kókó sèmi nìyẹn if you know the person said she's a die-hard of Bukky Jesse kí ló dé tí ẹ ṣe ti expose ẹ láti bẹ̀rẹ̀ yẹn because everybody knows where Bukky Jesse stands ṣọ́rọ̀ mi ò yé yín but ṣẹ́rí even láti gbà tí match láti bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣẹ́rí Sabi Jojo match yẹn láti match yẹn explain gbọ́dọ̀ láàárọ̀ Sabi Jojo you need to understand clearly now mo dá yín lò time tá à ń sọ yẹn èmi ṣẹ̀ṣẹ̀ dé orí TikTok time tá à ń sọ yẹn Bukky Jesse is the top blogger one of the top bloggers put it that way time tá à ń sọ yẹn èmi ò tiẹ̀ tí mẹ́ni tó ń jẹ́ olórí ẹbí are you with me mi tí mẹ́ni tó ń jẹ́ Yeye Kudi mo ṣẹ̀ṣẹ̀ mọ́ ni owó ni mo wà pẹ̀lú are you with me mo dẹ̀ bọ́ lagata I don't know every other person there so Bukky Jesse was fully are you with me Bukky Jesse was fully justice for Mohbad ngbà yẹn so gbà tó lóhun die at the Bukky Jesse tó dẹ̀ ti wá sọ́dọ̀ Yeye Kudi náà I felt like well kò lóhun hate Yeye Kudi nǹkan tó lè mú tó ti wà ní platform ẹ̀ tó dẹ̀ rí pé èmi tí mo wà ní platform wọn ni mo ní crisis tó dẹ̀ lóhun bọ́ta wá help ṣe mọ̀ pé ó yìí like Yeye Kudi náà nìyẹn are you with me because she didn't come because I'm an actor she came because mo ń ṣe nǹkan fún Yeye Kudi ní platform Yeye Kudi àjọ ń try láti wo àwọn kíni kọ́ báyìí new dimension to justice for Mohbad lèmi gbé wọlé gbà yẹn because nobody knew or kò sẹ́ni tó mẹ́nu bá ọ̀rọ̀ CCTV neighbor fún mi èmi lèmi wọ ọbẹ̀ tí mò ń wá nǹkan fúnra mi èmi ni mo mọ̀ pé this is high risk jẹ́ lọ fẹ̀ mímí wo ewu ń bẹ̀ yẹn because mo kọ̀ pé ẹ̀kọ́ lọmọkùnrin kú let me even go and check let me go and see who I can talk to let me go into that hospital do you understand so practically everybody was together there so kò sí mo yẹn fẹ́ pariwo síta pé bí ọdún kan ṣe máa nóhun die at the Bukky Jesse and don't forget that
ibi tó mọ dẹ̀ nìyẹn lẹ́yìn ìjọ yẹn ta tijọ́ ṣe whatever àtijọ́ kejì ta lọ sí state yẹn and then ìjọ corona court tí mo fojú mi kọ́ báyìí ta sọ̀rọ̀ that was the end. Do you understand? That was the end. Kò sí anything mi ìmọ̀ bóyá ó tiẹ̀ mi ìmọ̀ bóyá ó ń bá bossman sọ̀rọ̀ mi ìmọ̀ bóyá ó ń bá Mr. Fabayi wá sọ̀rọ̀ èmi ò mọ̀ pé òun gan ló ń sọ fún wọn pé kò sí kankan until when I ran to UK tí wọ́n wá pè mí wọlé òun ni voice tí mo play ni mo ṣe ń play voice yẹn it's not because of the bossman I have put that one in his place long time ago. Mo ń gbé gbogbo yín padà pé kẹ́ wò pé lady ó wà nínú kọlù yẹn ń gbà yẹn bó èmi ò fura wípé àṣehùn gangan ni masterminder and you all could see you saw the way I put her in her place nígbà tó fẹ́ fi ẹnu sí ọ̀rọ̀ yẹn òun mo kọ́kọ́ sọ pé gbogbo àwọn tẹ kó sórí kọlù yìí Mr. Fabayi wá ṣé ibi tí mo ti ṣáwọn ilé mo lè sọ̀rọ̀ ibi tó wà because I don't trust any of them. Látàrí ohun tó fojú mi rí I put it mo tẹ̀ sójú wọn papọ̀ gbogbo yóò ń ṣe ẹni tí mo lè fún l'audience mọ́ torí pé mo rí pé kò sápọ̀lé lára wọn ẹ̀ but I never knew she was part of them as in òun gangan ni aka òun ni masterminder ntí ni mo ṣe ń play kí ni ẹ fún yín pé ẹ wo ilé ayé o you saw that nígbà tí mo sọ̀rọ̀ pé okay ẹ lọ gba court order ẹ ti náà fẹ́ ṣiṣẹ́ pẹ̀lú ọlọ́pàá láti lọ gba court order ẹ lọ sí ọ̀dọ̀ títí yín kẹ́ lọ ṣe gbogbo alátẹ̀mọ́ máa ṣe ẹ gba court order ẹ kọ affidavit yín ẹ forúkọ mi sí bí kẹ́dẹ̀ sọ pé nǹkan báyìí ni mo sọ pé má nìyẹn sọ àwọn kan dẹ̀ sì jókòó wọ́n ní irọ́ ni mò ń pa nípa ọ̀rọ̀ CCTV báwo ni mo ṣe máa ní kọ́ lọ sílé olówó that man is a rich man he has influence. Mo dẹ̀ sọ pé ẹsì sàmì ìmọ̀rúkọ yìí bọ̀ nǹkan báyìí lẹ sọ fún mi nǹkan báyìí dẹ̀dẹ̀ ní kámẹ́rà yìí capture ẹ̀dẹ̀ èmi kọ́ ni máa lọ gbà á nítorí mi ò ní kò sí public lawyer ńgbà yẹn wọ́n ní deal with legal team or baba Mohbad a dẹ̀ gbé fún wọn mo dẹ̀ gbé fún Mr. Fabayi tó jẹ́ representative baba Mohbad fẹ́ rányàn lọ́bẹ̀ wá rí lawyer legal team tí public sanwó fún lọ́bẹ̀ wá ní Bíọ́dún làwọn kan ló mú Ṣèyí kan lẹ̀ Ṣèyí yẹn wá turn out to be ẹni tó act tó ń threaten àwọn neighbor Mohbad wá ní kí n má charge ẹni yẹn sí court kí n má bàa fa case mo wá ti charge Ṣèyí yẹn sí court mo ti charge Fabayi wá sí court principal witness which is the lady tí wọ́n threaten nítorí mo ṣàlàyé fún bàbá Mohbad pé nǹkan báyìí ni àbúrò yín ṣe o tẹ̀pẹ́ power of attorney nígbà tá a pàdé ní command níbi tó mú Dàmọ́lá sí mi ò mọ tó ṣẹlẹ̀ lára ọ̀dì yìí o bàbá ẹ fura o nítorí báyìí kan èmi dẹ̀ ti gbé gbèsè báyìí o as a matter of fact Fabayi wá àbúrò yín a warrant of arrest is on him and the Ṣèyí tó rán lọ we are going to get justice kì í máa bá di pé a máa pursue kéèsì yẹn mọ́ kó má ọ̀rọ̀ bóyá àwọn báwọn ṣe lè bàjẹ́ wọ́n wá rí èèyàn advice wọn wọ́n wá gẹ́ yẹn lọ bóyá wọ́n gbé owó fún gẹ̀ yẹn ni o bóyá wọ́n lọ yọ̀bọ̀n sí gẹ̀ yẹn originally again ni o ohun tí mo rí ni pé the second third day gẹ̀ yẹn dẹ̀ bọ́ sórí social media ó dẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ń deny pé nǹkan kò ń ṣe òun yes estate Mohbad lòún gbé bọ̀ kí ẹ̀wọ̀n kọ́ bá òun ò ní anything o kọ́ fún òun lẹ̀ o òun Mr. Fabayi yẹn gan bóun ṣe wà yẹn òun máa gbé lọ sí court mo wá wáyé pé what change the only person I told again about this case is Baba Mohbad and they felt like táwọn bá ti yọ gẹ́ yẹn kúrò tó bá ti ní gẹ́ yẹn threaten kò sí bí ọlọ́pàá àti kéèsì tá fẹ́ ṣe ní court against the Fabayi àti Ṣèyí yẹn bó ṣe lè proceed because tí gẹ́ yẹn ò bá ti síbẹ̀ láti wá witness kò sí case not knowing that Bíọ́dún yìí òun ló rán bọ̀bọ̀ yẹn lọ kò fẹ́ kí kéèsì dé ọ̀dọ̀ òun ló ṣe paná ló ṣe wọlé sí Mr. Fabayi yẹn lára tó wọlé sí gẹ́ yẹn lára tó fi bẹ̀rẹ̀ sí deny mi ìbínú yẹn ìtara yẹn ló dùn mí pé bàbá yìí ni mo tún sọ̀rọ̀ kìíní fún kátó wí kátó fọ̀ gẹ́ yẹn ti bẹ̀rẹ̀ sí change ohun kí lẹ̀ bá mi pò bàbá kí ló ṣẹlẹ̀ tẹ́ ẹ sọ
àwọn kan wá lóbi àmọ́ sọ̀rọ̀ sí bàbá gbogbo àlàyé yìí mo ṣe báyìí pé what is going on àṣẹ bí ọdún yìí ó ti mọ̀ pé tó bá mú ṣèyí yẹn tó bá ti get Mr. Fabayi wá lọ́hùn ó máa padà sọ fáwọn ọlọ́pàá Amẹ́ríkà pé òun kọ́ lòun rọ́gẹ̀ yẹn o bọ̀bọ̀ yẹn o wọ́n bí ọdún Lawal òun ló supply ṣèyí then arrest will go to ṣèyí bí ọdún Lawal kí ló dé kí ni stake ẹ nínú case tó fi rán ṣèyí kó lọ sínú estate Mohbad tó fẹ́ lọ gba information neighbor Mohbad láti gba CCTV you will now realize that apart from being an hacker they are a bunch of assassin 419 and terrible criminals and they would have been facing the wrath of the law kó má bàa ṣẹlẹ̀ wọ́n gbé gẹ̀ yẹn mọ́ra mi mọ̀ bóyá yẹn wọ́n gbówó fún ni I don't know yet but I will pursue it I can bet on my life pé bí ọdún yìí ò ní ìsìn ló ṣe ń kámẹ́lá gbogbo àná àtijẹ́ta yẹn mo weak in mentally torí gbogbo ohun tó ń ṣe yìí àti bossman o àti yèyé kúdí o àti làgàtà o àti Sami Jojo o and the rest ọmọ pé lady gangan ló ń nọṣẹ́ yẹn wọ́n dẹ̀ ń bà mí lórúkọ jẹ́ wọ́n dẹ̀ ní gbogbo nǹkan tí mò ń ṣe irọ́ ni ó wá wọn pé mo lè ti rí irọ́. Mr. Yomi ẹ ní sùúrù ṣe rí ọ̀rọ̀ yìí tí èmi ò bá bá àbí táwa ò bá bá bí ọdún ṣe ká mọ wọn kankan ká bọ́ta ká expose conversation tá à ń nílé ni a lè má ní tá a ṣe ń try láti think deep lórí ẹ̀ a lè má ní and she will continue to do her damage. Now the thing is this gbogbo moment tá a lò pẹ̀lú ẹni yìí in the space of how many weeks ẹ bá ka March títí di ìgbà tá a wà yìí in the space of how many weeks and you cannot get everything in one day ṣọ́ra mi ò yé yín we can't get everything in one day and gbogbo ẹ̀ náà tó dẹ̀ ṣe di báyìí tó dípò di báyìí náà tá a bá máa sọ àwa náà ní ìkọ̀kọ̀ pé ok nǹkan báyìí la lè fi ní ilẹ̀ bọ̀ gbogbo nǹkan tó ń sọ pé kí o this that èwo la gbàgbọ́ nu gbogbo ẹ̀ nígbà tó ní pé òkè ká lọ́ máa béèrè fún owó kìnnìkan ṣé ẹ rẹ́ anybody tó jáde àbí mo jáde pé òkè ó yá o bí ọdún ní pé kọ́ lọ méye kan báyìí wá o ṣọ́rọ̀ mi ò yé yín bọ̀ tá a bá súnmọ́. ó mi sọ pé I know you are correct you are correct. Another thing ni pé ọ̀wọ́n tó ti bá ṣe nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni pé ọ̀wọ́n tó ti bá ṣe tẹ́lẹ̀ àtọ̀wọ́n tó tún ti bá ṣe láàárín because ó ti wà nínú kíní ìsinyìí kò ń ṣe ní kò ń ṣàánú. kí ló dé tí wọ́n bọ́ta kọlu ọmọ gẹ́ẹ̀ ní estate Mohbad yẹn because if the girl who had written statement to the police Sami Jojo we spent 6 hours almost about 4.5 hours nínú traffic láàárín second toll gate yẹn dé iwájú ní estate Mohbad bí ìríró dọ̀ burúkú bẹ́ẹ̀ rí. As a matter of fact 2 of the police officers they had to wait in the car ní Orchard Road yẹn àwọn méjì tó kù wọnú estate Mohbad lọ inú ilé gẹ́ẹ̀ láti gba statement tó kọ against ṣèyí yẹn tó wá threatening ẹ̀. So it is established evidence wà ó dẹ̀ supply ẹ̀ fọlọ́pàá. This girl on another day on a 3-way call with my lawyer ó dẹ̀ give a breakdown gbogbo nǹkan tí ó ṣẹlẹ̀ bóun ṣe dá sọ̀rọ̀ justice for bad bó ṣe threatening òun lálẹ́ ọkọ àtẹ̀lẹ́ẹ̀kejì. Don't be surprised that ibi tó push gẹ́ èdè nígbà tó ń lọ káàkiri platform yẹn ó tún pe lọ́ọ̀yà yẹn ó tún threatening lọ́ọ̀yà yẹn bóyá wọ́n á gbówó fún ni o bóyá threatening ẹ̀ ni o ibẹ̀ yẹn ni mo ti sọ pé baba Mohbad I don't know what you did àwọn ọbẹ̀ yẹn ni mo ti bẹ̀rẹ̀ sí ní prime pẹ̀lú bàbá yẹn pé mo bá yín sọ nǹkan thinking that pé bóyá you do not know what is going on around you kẹ́tẹ̀tẹ̀ adjust wọ́n á realize pé bàbá yóò mẹ́nu bá lọ but it cause damage and then you are protecting Famuyiwa so kí ló stop yín láti sọ pé Yomi Mr. Yomi àbámà bínú nǹkan báyìí lọ sọ fábúrò mi ọ̀tọ̀ ni nǹkan báyìí mo wá ṣe wá realize pé àṣé bàbá yẹn gangan again is my major competitor
bóyá wọ́n wá justice ni o bóyá wọ́n wá justice kó jẹ́ pé èyí tó ń wáyé o òun nìkan lòun fẹ́ kó jẹ́ pé òun lòun achieve result or he does not want justice gbogbo ìtẹ́mi dẹ̀ wá lọ yẹn mo ti ń wọnú òótọ́ kéèsì tó máa kó everybody ńlẹ̀ èyí tó ń fẹ́ ni tó máa mú èèyàn kan èmi fẹ́ mú èyí tó máa kó gbogbo everybody ibi tí mo ti ṣe tí mo ti di olè tí mo ti di ẹni bí tí gbogbo ẹni tí ó mọ̀ tó dẹ̀ bímọ tiẹ̀ sílẹ̀ tó dẹ̀ ń ba èmi ní orúkọ jẹ́ tó ń sọ pé mi ń wá owó èmi ń wá báyìí pé owó náà dà ẹ wá fi bí ọdún kan síbì kan but my question is how did she get so close tó wá jẹ́ pé time after ta lọ sí rally yẹn ló ṣe gbéya Mohbad mọ́ra then at the end of the day. ó ti gbéya Mohbad mọ́ra before that time o. That's what I'm saying. Are you were saying it but after. No èmi sọ pé gẹ́tẹ̀ èmi connect pẹ̀lú ẹ̀ after ìgbà tá a ṣe rally lèmi ṣẹ̀ṣẹ̀ connect pẹ̀lú ẹ̀. And reason to connect pẹ̀lú ẹ̀. You don't know what happened there. You can't know how they became close. So only get family why no. Are you with me? Only get family why no. Àti bàbá Mohbad. Nǹkan tá fẹ́ ka kan ṣẹ́rí nǹkan tó rú èmi lójú lẹ́yìn ìgbà tó yẹ pé tó ti gbé pattern wá tá a ti rí pòkè woman yìí scam ni ṣọ́rọ̀ mi ò yé yín a kò lè dá jókòó ká máa dá sọ ṣọ́rọ̀ mi ò yé yín ká máa dá sọ pé báwo lẹ́ni yìí kí la mọ̀ ń pa ẹ̀ but lójú títa wá a ti wò pòkè ẹni yìí scam ni. What should we do? Speak about it and let people deliberate to speak more. Okay, kàtí ẹ̀ wá wò pé kí ni mission woman yìí gangan. Not until then kí tó tẹ̀ tó wá find out máa rọ ẹ pé even Wùmí gan fún Bíọ́dún lówó owó kí ló ń fún Bíọ́dún? Owó kí ni Bíọ́dún gbà lọ́wọ́ Wùmí? Oh my gent ẹ máa wòran bọ̀ ẹ mọ̀ pé gbogbo justice táwọn ẹ̀yẹ jọ yìí. So ṣe ti rí pé ó ti wọnú as in ó ti get but if we choose like okay we can decide to like okay just keep short and not say anything about it. Koyeyi, she was not successful with what she wanted to do with us, telling us to go and look for 25 million, blah blah blah. She was not successful with it, and we can decide to like keep short. But ta ló supply lawyer fún Àdúrà àti King White. Ṣebí òun ló supply lawyer fún King White, òun ló supply lawyer fún wọn now. Ṣebí ọdún ẹ̀ ló ń gbé. So the thing is this, kí ni gain titi ẹ̀? Get kí ni gain titi ẹ̀? What does she stand to gain? Etiquette and dancing. So what does she stand to gain? King White. Because ìyá Mohbad tèmi rí yẹn o. Kò ń ṣe pé ìṣẹ́. She's looking seriously unkept. Ibẹ̀ mo ti wọ̀ pé kò ń ṣe pé bóyá Wùmí ṣe ó fún wọn. Unkept ni. Wùmí Àdúrà looking tattered. He just said, go record and send it to me. Something is lightening up in your bag. Who is this Coco? What's in your bag that is turning on? Coco, mute your mic, yo. Do you Leo, we saw up close. But I don't want. ẹ mọ̀ pé at least tó bá kò tiẹ̀ ṣe kínní but àwọn kan máa ń fún àwọn gbogbo tó gbà lórí àwọn platform tó dáa fún kí ló fowó yẹn ṣe àwọn kan fún 2 million àwọn kan fún léyìn kan kí ló fọ yẹn ṣe owó tó àwọn platform yẹn dá fún gbà yẹn kí ló fi ṣe she still continue to look unkept náà ni but that is not the thing. The question that I tell me deep ni pé ṣọ́ ni woman yìí gangan what does she stand to gain? Bóyá wá wò pé gbogbo owó tóun ti ná lórí àwọn people yìí tóun ti gbá àwọn sílé tóun ti ṣe bóyá kí n kúkú wá gba owó yẹn padà ní public jẹ́ kí n kúkú gbá public bóyá ló fi wò pókè ló fi ju pattern yẹn Sami Jojo talk to your team níṣẹ́ láláriwo kìnnìkan tabari 20-25 million àá fi 10 million sí
kò yé yín we need to pay King White off so tó bá sọ okay mi kàn máa wò pé pay King White off as how King White ní jẹ́ kádùúrà sọ̀rọ̀ ó ti kádùúrà láyà jẹ kìnnìkan tó bá kádùúrà láyà jẹ tẹ bá fọlọ́pàá gbé tẹ bá tì mọ́ ilé ṣé get but ẹ mọ̀ gbogbo wọn. ẹ jẹ́ ká mẹ́sẹ̀gì Samjojo àti King White ẹ jẹ́ ká mẹ́sẹ̀gì fún yín kẹ́gbọ́ maybe you will make something serious because on promise the King White he will become a billionaire. So I want you to read kẹ́tọ́ ka mẹ́sẹ̀gì yẹn ṣé wọ́n ti conversation yẹn now according to Bíọ́dún ó ní mo bọ́ ta castigate pé o lè ní ẹ owó kí ló fẹ́ gbà ó lọ report matter yẹn padà fún Bíọ́dún pé Samjojo bá plan wa jẹ́ kìnnìkan so okay báwo lòun ṣe lè make owó because ó feel it was boxed out. Samjojo, I want people to understand my own investigation. I'm going to be going straight to point. Like I'm saying, from the forensic done on King White, estate developer, Phoebe Sola, òun ló fi save number woman. To go and pay Bíọ́dún Lawal. Are you saying? So for him to call our estate developer, that means before came to wonu justice for Mohbad. Ló máa ti ní contact or connection pẹ̀lú ẹni. Because Samjojo to me uncle Yomi bóyá òun ló dẹ̀ mú wọlé bóyá òun ló mú wá bóyá wọ́n ti mọ̀ra jẹ́ mọ̀ pé òun talé. Nítorí bá tábẹ̀rẹ̀ sí fa case tí wọ́n arrest ẹ̀ tó ń drill ẹ̀ wọ́n wá iṣẹ́ kí ló ń ṣe ó ní iṣẹ́ ilé lòun ta property. And when he was arrested, two major land seller, real estate, whatever, they contacted me. King White is. So, if this lady claims to be an estate developer or whatever, LA is fraudster here in Bíọ́dún. Because a complaint came to me láti Abuja, ìyẹn wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ kọjá ìjọba rán yẹn because ó ní ṣe pẹ̀lú loan ó gbé mọ́tò lẹ̀ àgbélébùtà àwọn yẹn ni. So it means that only woman be estate developer. So they must have a relationship before Kibobuati to sọ pé Jack Robinson on this justice for Mohbad. Though I will know it. God bless you. What in moral before the justice, sir? What if I will the lawyer by? Now, in the message, only why did you give us that offer at first? I am just feeling suspicious the way you are attacking me. Like you give me an assignment to do, but I failed. I am too intelligent in my own capacity to be going through this caging stuff, Mama. I told you from beginning that I will only vibe with reality than selling myself cheaply. I told you that even if they want to give me billions to do
what my ideology didn't buy with. I will never do such. Bookie insinuation, according to her last live show, she even said I betrayed Wumi, which I didn't betray her. But saying the reality concerning a father-in-law, moving with Mama and Adura is expensive for me these days. But you gave me this task. And if I know I will be the one to be feeding them, wallahi, I would have stayed in my place. Gege. But I don't want people to harm them. According to our discussion when we first met, the tax I am beginning to see now scaring me, and with the way you are attacking me, I am also part of the public, and I will choose to remain in public because I am, and that was it. So, do you understand? Sabdojo, this was the conversation, and this we're able to investigate and detect last week. Just last week. Àwọn mi wà tí mi lè kà síta ń bí, àwọn mi kan mi wà tó wà tí mi lè gbé síta ń sìn. Ṣé ń gbọ́dọ̀ mi? So, it is clear that even àwọn ìyá àti ìyá Mohbad àti Àdúrà go mọ̀ pé these are con artists. Wọ́n wá ṣiṣẹ́ lórí àwọn ni. Who sent them? I don't know. But how they began working with Fabayi is established. This Biodun Lawal got access to Fabayi through Bossman. Do you understand? And they got to know anything about Biodun Lawal. Well, Bossman here, mo Biodun Lawal until Ijoti network mi sọnù nínú estate Mohbad. So I am of the opinion, I can categorically say I know when Bossman and the lady only relationship, but I don't know how she came into justice for Mohbad. But I know they got to hear anything Biodun Lawal ní Ijoti network mi fail tí mo wà níwájú Kuramed àti Flavors Kuramed hospital bí tó gbé Mohbad lọ níjọ́ tí mo lọ sí estate Mohbad. But it's established that she was already in justice for Mohbad before that time, because ó monitor show yẹn ló fi wà lórí page Yeye Kudi tó fi mọ̀ pé network mi fail. As at that time, Yeye Kudi, myself, but nobody knew man tó ń jẹ́ Biodun Lawal. We don't know. So now we can establish the link. But I'm about to link him up, Mr. Fabayi. But ìgbà wo ló ní link pẹ̀lú ya Mohbad àti Àdúrà? I don't know. Now, you Sammy Jojo said you don't know as well. We'll find out very shortly. This ẹni yìí gangan kí ni mission ẹ̀ ta ló ràn kí ni nǹkan tó ṣe kí ni nǹkan tó fẹ́ mú díẹ̀. Ṣé o ti yé yín sí? We have if truly we kind of like okay gbogbo àtúnṣe sọ pé kìnìkan we should have like fall into a trap and come outside and demand for money and kìnìkan. And at the end of the day, at the police Klass. But we didn't fall for that because we were also inquisitive. We want to know some stuff. It's fine, yeah. We are also inquisitive. We need answers. So whatever we felt like, okay, because NE,
she's also a sweet talker tó bá gbé gbogbo ẹ̀ lẹ̀ fún yín kò sí ẹ máa fẹ́ feel pé ó yá. because níbi kan bí ó sọ fún King White ó ní Temi boldly called you a friend on a platform today. You said everything you are doing in Nigeria she knows. Ó wá ní I can't do this King White. Ta ló lọ́mọ? Ẹ má bínú ọmọ dà but ọ̀rọ̀ tá ń sọ wá important. Ibì kan ló ń bá King White sọ̀rọ̀ ń bì ó ní Temi boldly called you a friend on a platform today. She said everything you are doing in Nigeria she knows. I can't do this King White. I can't live with calling blue grey. I can't deal. Má bínú. Ó sọ bẹ́ẹ̀ fún. Báwo? Only if I didn't trust you, when Buki came to life and told people that she bring address, I'll be panicking. But I didn't because I know I am only helping. Well, anyway, our shell or no, we're working. And Sami Jojo, I've gotten the information I need from you. I now know where you came in and when you came in contact with the lady. So you really may not have a whole lot. Do you understand? You really may not have a whole lot. But I will just promise the public, bí Ògo ṣe ń jẹ́ ti Ọlọ́run, the justice that we seek, like I said, mo dẹ̀ ti sọ ti pẹ́ mo ní spirit Mohbad, ó mọ̀ pé wọ́n ti lọ gbogbo ẹ̀ pọ̀. Everything has been lumped up. And he understand that the justice that the public deserve, if the wheats are not separated from the shaft, even getting him justice will still be a marriage, and it will be so complex. People that will be jubilating over his justice will still be his own enemies. So he wants everybody exposed first. He wants everybody to sheleya. They should sheleya. Then he will now go and meet the person that took his life and say, you have to pay for your crime. Then only few people that are genuine will be the one to beat their chest that they stand true from beginning to the end. So, am I in a hurry? If you see that people are being exposed and we are still not getting to what spied Mohbad and getting to the real people that took his life, it's not because it's not going to get there. I want their own supper is waiting for them. But the spirit of Mohbad is clearing the cobwebs to ensure that everybody that needs to face prison time should face it. Those that needs to be eternally disgraced are disgraced. I want to buy them a second chance to make a detour and, come out and say, yes, I'm sorry, I never knew, I want to stand on the side of justice. It will give them a chance. Because bonu sare ye, toti pada wuye, àṣẹ tó wà ń di ẹ̀ kọjá òye ọmọ ẹ̀dá. Ẹni tí ò bá mọ̀ tó bá ń bẹ́ sí tó ń gbégẹ̀ sí ó fẹ́ padà sọnù nínú ayé. Question tèmi fẹ́ béèrè. Nǹkan tèmi feel bẹ́ẹ̀ tèmi fẹ́ béèrè sí ni pé why are some people are now kind of like forming an attack just because we exposed Biodun? Why why are they like that? Kí ló ṣẹlẹ̀? Sọ fífi pé òkè o Sami Jojo àbẹ́ wọn kan o àwọn àtàwọn tí ẹ o tó ń sọ̀rọ̀ pa Biodun. Why are they attacking? Ṣé wọ́n fi pé òkè what we had actually done is going to expose them ni or kílẹ̀ yìí rò láàrin yẹn? Ọ̀nà méjì ni people might think bóyá it is so in terms of fully that if you all know that this is who she is and ẹ jẹ́ kó fester the level yìí. You could see that everybody is trying to distance themselves. So, gbogbo kìíní ìsìn time frame wà ń bẹ̀ get mo ń sọ. Èmi ṣe gbọ́ time frame ìsìn ni o. No, I'm not doubting you. I only know you all know what she was doing. Ṣé kí n prove ẹ̀ fún yín? No. If you say it, I'll believe you. Now, ṣé kí n prove ẹ̀ fún yín? Gbogbo ìgbà tí ẹ̀ ń finá mọ́ àdúrà
tèmi náà ń finá mọ́ àdúrà kò yé yín gbogbo how many weeks ago ṣì ní gbogbo eléyìí gbogbo ọ̀rọ̀ ó di kí lorúkọ àdúrà was arrested how many weeks ní gbogbo eléyìí. Don't forget that ẹ má gbàgbé Sami Jojo, I ask you. Yes. Àwọn tájọ wà ní ọ̀dọ̀ commissioner of police yẹn. Yes. Wọ́n ní àwọn èmi ò ń parọ́. A lot of people are like Mr. Yomi, be careful. Sami Jojo, I don't really know you there. Ẹ má gbàgbé pé mi wọ̀nyí. I only of course, hear about you through Supreme when she was supporting the movement and other than ẹni tó ń represent àwọn nìyẹn. We spoke first time, second time. We were supposed to meet in Panti. You did not show up, and then you said you preferred to come to the commissioner of police stuff. I said, okay, no problem. And then, nígbà tí Mohbad wá pariwo orúkọ yín, ẹ bá gbà kó mo béèrè mo ní, I don't know what you have done. I don't know why. I need to know why Mohbad was calling your name. Because èmi ò rí nǹkan kan tẹ́ ṣe. I don't know why you are in the. I understand. Reason tó fi ń dárúkọ mi ẹ mọ̀ pé ṣe reason tó fi ń dárúkọ mi ni pé even proud to that time ó ti máa ń stylishly dárúkọ mi just because of one person everybody mọ ẹni yẹn gbà yẹn tí wọ́n try láti drag ẹ̀ gbà yẹn liars don't last and because they know that I am close to liars don't last mo dẹ̀ mọ wọn kankan ṣọ́ra mi ò yé yín so wọ́n feel insecured pẹ̀lú àárín yẹn right from kò yé yín kí ni Sami Jojo mọ̀ kìnnìkan so they were always having issue so gbà tó máa sọ̀rọ̀ ńgbà yẹn náà ó ń sọ̀rọ̀ kan pé kìnnìkan ẹni tó ń rán láyàsì ló ń rán ẹ sọ fún láyàsì kó má já èso kìnnìkan kòkó bàbá aṣáṣùn so due to where I was coming from supporting Wunmi getting to know the antecedent of Iya Mohbad and you in the picture me now putting another bit of flame to it mo finá sí tí Mr. Yomi ṣe ń sọ máa finá sí díẹ̀ àdúrà díẹ̀ kìnnìkan so they feel a little bit too intimidated like Koyeyi, that was how I was involved. That was how my name was dragged into it. So tí àárín yẹn ṣe rí nìyẹn. And when Biodu came into the scene, that I was added to a call with her. Yes, Supreme. Can I ask a question? Can I ask a question? Yes. Yes, Supreme máa ń bá Biodu Lawal yẹn sọ̀rọ̀. Gbogbo ìgbà tí ẹ mọ̀ pé kò sí nǹkan tí mi bá ṣe tí mi ò ní sọ fún Supreme. And one thing Supreme will tell me is that trust. You have not answered my question. You have not answered my question. Ṣé Supreme máa ń bá sọ̀rọ̀? Yes or no? Supreme ò kí ń bá sọ̀rọ̀. Supreme ò kí ń bá sọ̀rọ̀. No, èmi ni mò ń bá sọ̀rọ̀. Èmi àtẹnìkan ni à ń bá sọ̀rọ̀. But Supreme was never because pàtó sọ pé òun ti ní when I told Supreme that ó ní òun ní àdúrà ti confess and Supreme was so eager to like okay so nǹkan tá àdúrà ti sọ tí ò bá ti lè sọ kó go away. That is what Supreme told from tó bá ti lè sọ. You know what, Sami Jojo? Yes. Sami Jojo, let me be honest with you. I don't know if you're going to investigate it. I don't know whether you're going to investigate it or you'll be surprised. When Adura and Damola and King White was arrested, positively, police were going to get everything out. Àti bàdé bí tó yẹ kó Mohbad ti túbá, ó ti bẹ̀bẹ̀. She begged and she succumbed that we will. Òun ti ṣetán. Ẹ má bínú, Mr. Yomi. In our words, torí ọ̀gá ọlọ́pàá yẹn di ó sì yẹn ní I don't care mama ẹ̀yin lẹ́ni ká bá yín pé Mr. Yomi ká bẹ́ẹ̀ ẹ̀bẹ̀ tẹ́lẹ̀ ní ká bẹ́ẹ̀ ẹ̀bẹ̀ fúnra yín sìn and that we will pursue justice for Mohbad together ẹ̀ ní ṣe yamayama mọ́ ó dẹ̀ sọ fún yá yẹn pé tí n bá wá bá yín pé kò bá jẹ́ ilẹ̀ wọ́n pa àbẹ́ ṣe kọ́kọ́ I am telling you for free I will get the law against you now I want you to listen so that you know what to do. Immediately to Tinibe yẹn mo wò pé ìyá ẹ̀ dẹ̀ ní ẹ ṣe sá mo ṣẹ̀ṣẹ̀ gbà pé mo rí ọlọ́pàá tó fẹ́ wá justice for mi ni for the first time I am ready must submit everybody get what they call a process àdúrà and that was when I was going to mobilize the IT guy àdúrà dẹ̀ ti give one relevant coordinates. Are you with me? Yeah, Mongo. Relevant coordinates. And then the Damola began to beg too. Ibẹ̀ ni mo ti succumb. Ni wọ́n ti sọ pé okay o,
kí n má wọrí pé àdúrà yẹn o gbà tó jọmọ woman yẹn ni o wọ́n dẹ̀ ni pé ó ní cough ó ní kankan wọ́n máa grant ẹ̀ ní medical bail so that by Monday IT guy yẹn máa bẹ̀rẹ̀ process wọ́n dẹ̀ ti mú àdúrà wọlé ọ̀ṣẹ̀ wẹ̀ then wọ́n wá ní ká lọ wá owó so that they will go to court and get 15 days extension pé tọ́ba ti lè extract a very vital new lead gbogbo akọtí Wùmí yẹn ṣe yẹn they will find something to go and arrest her without gbogbo etí only because they said there was a threat coming from somewhere or somebody in Lagos state government wọ́n dẹ̀ sọ pé ọba kan pè are you with me and I said I don't care èmi ò fẹ́ mọ anything ọba and they were said they don't even care too wọ́n dẹ̀ ṣiṣẹ́ yẹn lọ wọ́n dẹ̀ arraign King White sí court wọ́n gbé dìgbàdìgbà King White yẹn ó bẹ̀bẹ̀ ó ṣe I said I know the year wọ́n bẹ̀bẹ̀ ó ní I know the year ẹ jẹ́ kó dé court yẹn wọ́n dẹ̀ ṣe lọ yẹn ni pé kò sí connection kankan kò sálágbára kankan because àdúrà àti ìdààmú láti lò 2 days àti King White wọ́n ti sùn sẹ́ẹ̀lì wọ́n ti dúdú gbogbo aṣọ 2 days Wednesday Thursday Friday wọ́n fi àdúrà lé Friday they were planning to release Damola and then later àwọn ọlọ́tẹ̀ release Damola King White was going to court but wá sáré quietly I spoke to Supreme Mommy Jokem and few people we need money to get the extension whatever it is money was sent to them are you with me ìgbà tó máa di Monday kí bàbá Mohbad wá kó wá establish tó ń ṣe tó máa fi di Monday báyìí kí iṣẹ́ yẹn já the extension nothing àdúrà was the case was transferred to Panti ibẹ̀ lọ ti mú lámbà lẹ́fún mi pé bàbá Mohbad ṣe ń dé bá àjọ pàdé ní zone 2 èmi fèsì mo kí wọn lójú ọ̀nà mo dẹ̀ fèsì alágbọ̀n lórí kéèsì Larry Omodia a big distraction bàbá Mohbad wọnú zone 2 lọ I don't know what with their lawyers and everybody tí máa fi di ìrọ̀lẹ́ tí máa fi padà dé wọ́n ní wọ́n ti transfer àdúrà àti Damola wọ́n ti transfer wọn lọ sí Panti within a period of time Bukky Jesse ti publish the case is dead on arrival and nothing is going to happen. What does that say to you? Because if the 15 days extension was effective from Monday to detain our méjì, then we would have resolved everything that we need to resolve and extract everything out. So how? Are you with me now? Yeah, I want to ask some questions now. And the question is, Daruko, Jokem àti Supreme, and lórí ọ̀rọ̀ some few others. Owó yẹn and few others. Now, it's not even one person now. Now, owó yẹn ṣé torí pé owó yẹn ò wọlé ni plan yẹn fi dàrú ni àbí pé ẹnì no wọlé a major part of it was I am saying in terms of Sonny the 15 days extension case it and sorry cannot be already done under 2 days. Okay. The 15 days extension would have solved the whole matter because ọlọ́pàá tó fẹ́ ṣiṣẹ́ the key people tó bá ti mú wọn sílẹ̀ àwọn yẹn ò lè lo 5-6 days síbẹ̀ yẹn kí nǹkan tó wà lọ́wọ́ má jábọ́. Do you understand? So ibi tí wọ́n ti ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀ tí mo rí pé information yóò dẹ̀ ṣe nǹkan tó wà ń ta ọlọ́pàá kọ́ ló lu iṣẹ́ yẹn síta. The case was tọ́n rò pé kí làwọn lè ṣe káwọn fi neutralize Yomi ẹnu wo la fẹ́ fi sọ pé àṣẹ kéèsì mọ́ tí 15 days extension bá balẹ̀ ní zone 2 àwọn yẹn fẹ́ ṣe kéèsì Mohbad direct wọ́n máa wá anybody wọ́n dẹ̀ máa lọ gbé gbogbo àwọn tó kù because there was warrant of arrest on Wunmi on Zobo and the rest of others. a kò fẹ́ extract ojúlówó information lọ́wọ́ àdúrà àti Dàmọ́lá tó jẹ́ kókó àwọn yẹn ni ló ṣe ìkàsọ́dọ̀ tèmi tàbá ti establish case tàmí àtàwọn yẹn ibikíbi tí àwọn yẹn bá nawọ́ sí àbẹ́ evidence ọwọ́ wọn láṣẹ lè lọ gbé àwọn yẹn òun ló fà tí a fi slow down lórí ọ̀rọ̀ Wùmí yẹn kò ṣe pé
kò ṣe gbé kò ṣe pé kò ṣe arrest kò ṣe pé I make attempt nígbà tí wọ́n ti fẹ́ gbé táwọn náà ti ń pull string tó ti ń avoid láti wò pókè ọwọ́ tó fẹ́ fi gbé wọlé láwọ̀kọ́ yẹn is to bring her in and do forensic on her kó dẹ̀ sọ fún wa information zobo tó bá di pé wàá ṣagídí ó ti mọ̀ pé kò sẹ́rù lẹ̀ ìwọ àdúrà àti ìdààmọ́lá tẹ ní problem pẹ̀lú Yomi Fabayi ẹ̀yẹ gbé ojúlówó evidence sílẹ̀ káwa fojú rí tó bá ti rí jáde báyìí ẹni tó bá bánú ẹ̀ bóyá ẹni yẹn wá ju AIG lọ àbí wọn nílé gbé àmọ́ level yẹn la fẹ́ ibẹ̀ yẹn la fẹ́ step into but the moment I realize pé there is an extension coming up I don't know how ibẹ̀ ni mo lè ever I can't even phantom bó ṣe nà ṣẹ́ lára mi tí mọ́ dìsìn and the next story they told me is that the case has been resolved to be transferred to the homicide department of the state command tó ń ṣe case Mohbad gangan originally so if you have any clue on that is what I would prefer if you don't have Mohbad maja for it we will know eventually later because we are not backing down àwọn ìdojúkọ téèyàn rí nìyẹn n tó ṣì ń dún èmi ní pé mi mọ̀ pé this cost of a woman is one of the arrowheads tó bá wá turn out pé kò tiẹ̀ wá mọ gbogbo ẹ̀ rí she's just a con star that took advantage of me going to that estate that night àwọn tó encourage ẹ̀ after àjọ yẹn should be held responsible for what destroyed justice for Mohbad because they have no business with her débi pé wọ́n máa gbàgbọ́ débi pé wọ́n máa sọ pé reason táwọn fi ṣe ni pé ó ń sọ̀rọ̀ tó dùn ó dẹ̀ ní káwọn má believe Yomi Fabayi ṣé mi àti ẹ̀jọ́ ṣiṣẹ́ papọ̀ ni or was she my NGO was she my friend how will she say everything Yomi Fabayi is doing kò ẹ wá believe ẹ níbo lọ ti tọ́ gbogbo yín how can you believe her ìlara wo ló mú yín tẹ́ fi gbàgbọ́ because èmi ò mọ nǹkan tẹ́ni ń ṣe tí gbogbo yín mo yẹ sọ pé Sami Jojo I don't know what she was doing that she was able to convince you that you should believe that what I was doing because mo wá pé nígbà tó ń ṣàwọn ẹranko lájọ ṣe justice for Mohbad lórí social media báwo ni mo ṣe máa ṣe wàhálà tó pọ̀ tó yìí sacrifice tó pọ̀ tó yìí tẹ́lẹ̀ máa jókòó sọ pé Yomi yẹn irọ́ ni olówó ló wá mo wá pé ní ẹ̀pà bo mo wò pé mo lọ ti ní courage mo wò pé mo ní irú Bukky mo lọ ti rí irú gbogbo ọ̀rọ̀ ṣé lára náà ló jẹ́ kí Bukky máa ṣe báyìí mo wò pé kọkùnrin rédíò kọkùnrin rédíò tó bá jẹ́ mi ọ̀dọ̀ mi ló ti wá bójú ọ̀dọ̀ can't we just come together everybody will share the tó bá yẹ pé glory lẹ́sọ̀ we share the glory we share the praise ṣe bí ká lè rí justice for ọlọ́mọ ni mo wá wẹ̀ kò lè jẹ́ nítorí kí ni o tẹ́ àwọn pípọ̀ ìbá mi pò irú Bukky yẹn lọ́sọ̀kan orúkọ mi ò ṣẹ́ mi ò ró mi ò ṣe tánà díẹ̀ ó kọ̀ pure Yomi Fabayi yẹn ló ń pa ó òun ló ń ṣàtàrẹ̀ àwọn pípọ̀ ìdẹ̀mọ̀ pa wọn làwọn act this Biodun with co-travelers in fact Lagata yẹn sọ sí pé òun wà àwí ẹ̀ pé nígbà yẹn ti pẹ́ pé wọ́n ní wọ́n ń ṣàtì o àwọn ọlọ́run ní kọ́ lọ àkàwà o ẹ mọ̀ pé òun ló ẹ̀yìn lẹ́ mẹ́sẹ̀gì lady yẹn ẹ dẹ̀ ń parọ́ pé mi ni mò ń ṣàtì ara mi that is why they are saying the threat is not real because ọmọ pàwọn làwọn threatening ẹ̀ they just want everything behind me to fail ẹ wá sọ fún àwọn èèyàn pé èmi ń pa irọ́ ni ẹ dẹ̀ ń destroy orúkọ but èmi kọ́ lẹ̀ wá affect nígbà yẹn it is the justice for Mohbad and the young boy in the morgue so ẹ ní blame this lady alone gbogbo ẹ̀yin tí ẹ fà á mọ́ra you should ask yourself ṣé ẹ ti gbẹ ègún because mi ìmọ̀ bẹ ṣe fẹ́ bọ́ bẹ́ẹ̀. tó bá jẹ́ pé ohun tí mi ò kí ń ṣe mo kàn sọ pé mo kàn ń rìn lórí social media mo wá ganu sí mo wá ṣàfẹ́ take trophy àbí mo fẹ́ take lead lẹ́nu sọ pé ọgbẹ́ni lọ fèsì fíìmù ẹ̀ náà nǹkan tá a ti ṣe lọ tẹ́lẹ̀ ọkọ̀ bẹ̀rẹ̀ sí sóyìnbó wá ní ìwọ ló fẹ́ ṣe kíní kan ṣíṣe ò ká ẹ lára ni mo ti pa fíìmù tì severally lórí kéèsì different ones tí mo advocate for because mo tó
mi ṣe ni. And I set out to do it with proper structure and background. Ẹ wo gbogbo ẹ̀ bọ́yì da gbogbo ẹ̀rú. Ẹ dẹ̀ parọ́. Ẹ dẹ̀ ṣe gbogbo ẹ̀ dẹ̀ ṣe everything. Ẹ bà orúkọ. Ní o tiẹ̀ bọ́dà ń pa orúkọ tèmi. I will not be shocked if the same circle of people àwọn ni wọ́n make attempt láti take life mi tí mo sá lọ́ngbà ẹ̀ tọ́dẹ̀ tún bọ́ta sọ pé Yomi Fabayi's life is not under threat irọ́ ló ń pa o àbí ṣé tẹ bá flash mi pẹ́fẹ́ pa mí màá máa dúró kí wò bóyá ṣe rọ́bà bullet ni àbí real bullet nígbà tí mo gbọ́rọ̀ bọ́ àbí wọ́n fẹ́ pa mí yẹn mí pé kí máa dúró pé irọ́ ni o ṣé mi wẹ̀jú ni mi mọ̀ pé bí ọdún làwọn àwọn ilẹ̀ mastermind how do we scare Yomi Fabayi away ẹ tún scare me away ẹ tún sọ pé irọ́ ni wọ́n pa wọn fẹ́ pa mí and you are deceiving the public to make it look like mo kàn sá kiri in tó kọ́ máa dùn mí ní pé tó wáyé pé kò ń ṣe original pípa tí mo wá ń sá fún rẹ̀ anyway mo tún padà lọ because mo wò báyìí pé ìtú yóò bá jẹnu yín mo fọlọ́ bá búra ẹ máa àṣírí máa padà tú mo dẹ̀ ti ń sọ ti pẹ́ pé àṣírí àwọn tó fẹ́ gbẹ̀mí mi mo sọ mọ́ mi mọ́ ń jolúwa I don't know if you are ẹ máa ń tẹ̀lé mi ọmọ àtibá àṣàbí mo máa ń sọ pé àwọn tó fẹ́ make attempt on my life tí gbogbo yín sọ pé mo ń parọ́ mo ní àṣírí wọn máa padà tú kí Mohbad tó gba justice nítorí mo mọ̀ pé inú kan utmost respect for the public ló gbé mi dé owó bí tí mo wà agídí lè wà ń bẹ̀ o it's quite sad ẹ power tap o because ẹ ka power tap kọ́ má gbé lọ o. Please, let's power tap. Ẹ jọ̀ọ́. Suala, ẹ jẹ́ ká ló bí sọ̀rọ̀. Host, Ọlọ́run aṣọ. Yeah, good afternoon, everyone. I really appreciate all what you people have been saying since. And what even makes me come up was that being here that someone is in somewhere trying to manipulate and got information from people and just some people that what someone that is working hard is doing is a liar, and he achieved his own aim, rather, because if she's not achieved her aim, Baba Mohbad will not come out and say what you people are saying should talk small and keep quiet or look away from them. And now that is open to everyone now that there is someone elsewhere that is just destroy everybody, penetrate into some people's mind and make it to look as if what they are looking for is not real and that they are just doing child play. This is very, very painful, honestly speaking. It's seriously painful because this thing have made some people have health issue, and they have some people have been sacked from their work because of the love that they have for this boy and because of the love and the unity they have for the country. To make it for this type of a thing not to happen in our country again. You see now, that is part of what what I said I'm going to start the program on. Some people have connection, they don't use it in the right way. They misuse it, they use it in the wrong way. Olden days, being having connection is that when you have connection, you use it to look for work for your child. For your children, you use it to make progress for yourself. But olden days, we are using connection. We are using connection to do bad thing. We are using connection to stabilize and demolish our country, which is not supposed to be. Other people they are building their country. They are enjoying their country. They are proud to be in that country. But when we are outside or we are online,
we wash our dirtiness, our country dirtiness outside, whereas we are the one that is causing it. Like this one now that is coming out and is open to everyone now. I think if the law can take the right thing from there, so that people will know that being having connection is not being used for threatening or kill or scatter someone's efforts. You understand? So me, I will, in fact, if I have a power to be in charge of this, I will have no. Let me keep quiet and know what I want to do in my mind. You see, we need to work hard in that country. We should work individually, check ourselves, because we always blame the government. We always blame the government. We don't blame ourselves. We don't blame ourselves. Is it government that said the Biodun Lawal should be penetrate to each of people that is looking for justice and make sure that there's this justice scatter and still look for way to dupe them, to collect money from them? You know, these people that contribute money, it's not that they have the money, but they look that what they do to this boy is not good. Some people drop the money they're supposed to use drink garri. Some people stab themselves, they don't hit. They keep the money they're supposed to use to hit and contribute it in this justice for Mohbad to make sure that we got the justice, you know? So, and you are in somewhere, after achieve your aims that the justice will be scattered, you have made some people look bad. You have demolished some people's name, the image, the name, the fame that they have been built for donkey years. You stay somewhere and you are trying to demolish all their efforts. After that, you still want to dupe them and collect money from them. No, this is not right. Now, we are just saying it outside now. It may later, somebody may come out and say, you know, it's someone why is within us. Let us just overlook. She will not do that again. She will not do this again. That is what is paining me in we individual. So we should stop blame government. We should stop because I know that the connection that the Biodun Lawal gets is the one that is making use to scatter the government. You understand? To the justice rather. Sorry, my.